Okay, CSS, in CSS we will be having a lot of selectors. Mm-hmm. Let's discuss a very important select first. Uh, Tag selector, ID selector, class Mm-hmm. selector. So how to work with the tag selector, how to work with ID selector, and how to work with the class selector, we will see first. After that, we will be having some lot of other selectors also there. Okay. So we will discuss all selectors now today class. Okay, so some lot of other selectors also there. And first, I want to go with the tag selector concept. Okay, Okay. how tag selector will be? This is tag based selection. This is tag based selection. Mm-hmm. Tag based selection. Okay, for example, let me have something now. Okay, there is one simple HTML which is going to be available here. In the part of the body, I'll be having lot of tags like this. Okay, here I'll be having some CSS and here I will be having some JavaScript. Okay, in CSS I need to access something and in JavaScript I can able to access something. And this is the HTML file. So from the HTML file, I want to access this particular element into the CSS if I want to apply some color. Okay, if I Yeah. want to apply some color, if I want to apply any style attribute, I need to apply something. Mm-hmm. If you want to apply something, first of all, you need to access with one name. Okay, that is what a tag. The one way is a tag based selection, one way is the ID based selection, and another way is the class based selection. And there are other selections also there. Those particular concepts called selectors now. We will work on one by one. First, I will go with the tag based selection. How to select element from the HTML to CSS using with the tag name. How to select HTML element from HTML to CSS using with the tag name. For example, in HTML, I'll be having some tag, and in CSS, I need to write some code. Okay, so tag selector, you need to write some tag selector over there, and you need to write the CSS code for that. This is the way you have to do. For example, let me write a simple example. Okay, so take it, new program, new folder, and this is the day 7 now. Okay, so 7, and I want to go with a folder called selectors. Okay, selectors. Inside the selectors, I want to write the first selector, class select. Sorry, element selector. Element selector dot html. It's a tag selector, right? Yeah, element selector or tag selector, whatever it may be. Okay, so this is a tag selector or element selector or element Mhm. selector. Okay, for example, I want to write some CSS over there. Okay, this is the CSS. This is called internal CSS. Whatever the style tag we are writing, that is called internal CSS from the HTML. So HTML is the body, and we are writing body here in the style. How to access the body? So you have to provide a tag name. Name of the tag is body. Name of the tag is body. I need to write some selection for that. Okay, background color. I want to apply some background color for the body. Okay, background color should be something like orange color. Okay, let me provide a background color for the body with orange color. Okay, that's it. Something is called tag based selection. This is called a tag based selection. So when I apply tag based selection or tag based selector, it will be like this. Okay, I'm going to be having editor and browser side by side now. Okay, let me open the browser. So this is my browser. Okay, now what is happening? Whatever the style I'm writing for the body, that is got applied. Now Yeah. inside the body, I will take some multiple paragraphs. Inside the, okay, hello HTML, I'm going to be writing some paragraphs here. I have a lot of paragraphs over there, and I'll be having a lot of H1s over there. H1 tag also I'm writing. H1 is also hello HTML.
Now what my requirement is, I want to access all the paragraphs here. So let me save it first. I want to access all the paragraphs. I need to change the color for the paragraphs. Then access p tag, and p tag background color should be something like a yellow. Okay, sharp yellow or green, and color will be white. So I'm writing some CSS for the exclusively paragraph. Okay. I am writing CSS exclusively for the paragraphs. All the paragraphs are got style change. So something like this. Now I want to write some style for the h1 tag. Okay, h1, for h1 also I want to apply some background color. So background color for h1 is pink, and the color will be white, something like this. Okay. When I do like this, automatically h1 got a color change, and h1 got applied some CSS. This is Yeah. called element selector or tag based selection. And the second type of selector is ID selector. So ID selector is ID based selection. ID based selection. Okay, ID based selection. And this will be prefixed with hashtag. Okay, hash ID name. Hash ID name, curly braces open, curly braces code open, and whatever the style code you want, you can provide it. Okay, let me take a one simple example, ID selector now. Okay, save it as, and this will be ID selector. This will be ID selector, ID selector.html. Fine. I want to write something like this, ID selector. For this ID selector, what I want to do is, for body, I want to represent with ID. ID equal to body. Okay, BDY, something like this. And inside the body, I will be writing some h1 like this. So Okay. it is the name we define for the body. Yes, the ID, identification of the body is BDY. Okay. Identification of the body is the BDY now. Okay, now what you want to do is hash BDY. Whatever the name you want, you can provide. No issues with that. Okay. But you have to call the BDY here. Hash BDY here. BDY background color is something like a pink. I want to apply something like this. And what my requirement is, I want to execute it. Okay, now what happened? Yeah. BDY, with BDY background color got applied. Now for H1, I want to represent with ID. ID equal to my heading. Okay, heading something. Okay, heading also I want to write some style. So hash heading. Copy the ID name here and paste the ID name here and write the style for that. Background color will be something like a green, and the color will be something like a white. Okay, fine. Fine. This will be very comfortable and very easy. So ID selection like this only. In this way, Yeah. particular ID selection will be work. And one more selection is called class-based selection. How class-based selection will be? Let me tell you one simple example how to work with the class-based selection. Save it as, okay, class selector, class selector.html, and let me save it, class selector like this. And what my requirement is, for the body, I need to represent a class. Class equal to something like a BDY again. Okay. Yeah. And inside the body, I will be having multiple paragraphs. Inside the body, I will be having multiple paragraphs. Hello, HTML. Okay, let me have a lot of paragraphs here. And even though I will be having some H1, okay, hello HTML. And even though I'll be having something like a button is also something like a button. So everything should be having a simple color. What is the background color for this particular classes? For paragraph, I am giving a class. What is the class for the para is a para. Okay, class is going to be available only for the first para and last para. Class is para. And again, H1 also having the same class. Class is para. Class is multiple time you can provide. Okay, class is para. Okay, for class based selection, what you want to do is dot bdy dot based selection. This one is the dot based selection.
Background color will be something like light blue. Light blue. So what is happening when I apply the light blue color for the body selection? What it will done? So for BDY, background color light blue got applied. Yeah. For BDY, light blue color got applied. For all the classes, I want to apply one style. So only one class we will be having now. So that is called a para. Dot para you need to represent in CSS. Dot para background color will be something like a orange again, and color will be white. Okay. So what I am trying to providing for all the para related classes. So para Yeah. is available for the first paragraph and the fourth paragraph and H1 and button. For all the class, we want to represent with one color. Okay, one style. That style got applied for the all classes. That particular style got applied for all the classes. Can you Yeah. see that now? Yeah. Okay, there is the one more class I want to write here. So I am writing my own custom class called align class. So in align class, what my requirement is text align to center. A class called align, a class called align. That align class is available for the first para space align, and here also class align. Okay, and here also align, and for this one also align. Can you see? Yeah. Whenever you have the another class, whenever you have the another own class which is going to be available, you can apply that particular class wherever it is required. See, only specific align class available elements. First paragraph which is going to be align class, and So fourth we can paragraph. assign the class, like we can put one class name space another class. Exactly. if Okay. you want if you want to provide multiple classes for an element, what you want to do is you give a space and write another class. Write Okay. another class. Okay, a number of classes you can write. There is no restriction for the class. Okay, the third one is the class based selection. This is the class based selection. In the class selector, what you can do is dot class name, dot class name. Okay, so you can represent the dot class name here. N number of classes you can provide like this. Okay, so CSS code will be here. So there is no restriction with the class, and every class in element with one class attribute, and elements and values separated with space. Value separated with space. Okay, whatever the classes you want, those particular values are actually separating with a space. Can you see that? One is Yeah. the para value, one is the align value. Those two values are separated with a space. Yeah. Okay, we will be having a lot of CSS selectors which are going to be available. Let me try to do one by one all the things now. Go to the reference of W3 schools. You can find out a number of selectors which are going to be available. The first intro class selector we done, and the Yeah. second one is called a group selector. This is also done. So what is the group selector? I can able to provide multiple classes at the same time. So dot class 1, dot class 2. For example, multiple classes I can able to provide. Multiple classes I can able to provide. For example, what I want to do is instead of writing the para and align separately, I will do the para and align. Okay, let me do one thing. Para is the one class, right? Yeah. Okay, para is the one class. What I want to do is okay, dot para and a dot heading. Okay, dot para dot heading. Dot para comma dot heading. Two classes I can able to represent at the same time, and the color should be red. What it is going to be applying for dot para? Where is the dot para? Dot para available somewhere, and anywhere heading is there. We don't have any heading class, right? Yeah. No. We don't have any heading class. Let me provide heading class here. Okay, let me take a heading class here.
Okay. Dot para dot heading. Wherever dot para is available, wherever the dot heading is available, color will be red. I am going to be applying the color with the red color. Okay, let me check it out how this will be. Okay, so wherever the dot para is available, wherever the dot heading is available, those particular elements are applying with the red color. Yeah. So comma separated classes also you can define like this. So the first one is simple class, second one is also simple class, third one is also simple class, and fourth one is the group selector. Group selector nothing but you can able to provide a multiple classes with the comma separated with the Yeah. same style. You can provide a same style for that. Okay, so you can Yeah. do. And what my requirement is, one more thing. I want to do a paragraph which is having the class called para. Paragraph which is having the class called para. What my requirement is, I want to apply the color should be blue. Okay, I'm overriding with another style p dot para, and this is the combination of selectors. The first one is element selector, second one is the class selector. Combination I'm providing. Combination I'm providing. The first Yeah. one is the element selector, second one is the class selector. Paragraph, which is the having a type of the class called para. So those particular things I want to get apply the blue color. See, got observed. Yeah. P dot para and P dot para got applied something. And now, and the second thing is, let me do one thing. Div space P. Okay, div space P when you want to apply a group parent selector. Div space P. I want to apply something like all will be red color. Okay, let me take a division in. Let me take a division for all the paragraphs in the top level. Take a division for all the paragraphs here. Okay, division is the element which is going to be a container tag, and inside the division we will be having how many paragraphs? 1, 2, 3, 4 paragraphs are there. So inside the division, I want to take a paragraph. This is called a child selector. This is called a Yeah. child selector. And for the div space p, inside the div there is one p available. For that particular p, I want to apply the color red. Okay, now what is happening for this div space p? I want to get apply red. What happened? Div space p color red. Can you see that? Yeah. Div space p, all the paragraphs which is going to be available in the division, all the paragraphs got applied with the red color. Color will be red color. Color will be red color. Okay, so this is the way you can provide a multiple type of selectors. Okay, div plus p. What is this div plus p now? After the division, any paragraph is there. After division, there is no paragraphs are there, right? Okay, let me define one paragraph after the division. Okay, hello CSS. I am going to be writing two paragraphs after the division. So there is one Yeah. division available here. After the division, we will be having two paragraphs here. Okay, after the division, only one paragraph I want to select. Okay, what my requirement after the division paragraph? Background color should be light blue color. Okay, so background color should be light, something like a blue color. After division, any paragraph is there, those particular paragraph, only one paragraph got selected. Div Yeah. plus P. Div plus P means it is going to be next of the division, which is going to be available next of the division, those particular things which is going to be available something. Okay, next tilde symbol. How to apply the tilde symbol? Div tilde P. Tilde symbol is going to be selecting all the paragraphs after the division. All the paragraphs after the division. Okay, let me take a background color with the red. After the division, any paragraph is there? Two paragraphs are there, right? Yeah. And those two particular paragraphs got changed with the red color. So that is the tilde symbol. And attribute selector. So what is the attribute selector? How to apply attribute selector like this? A target background color something should be yellow. Okay, we don't have any hyperlinks over there. Okay, let me take some hyperlinks here. A, okay, this is Google. Okay, let me have hyperlink href equal to, okay, http google.com.
let me take google.com like this. Okay, https www.google.com. So this is my Google link, and let me take a Apple link also. This is the Apple link. I will be having two hyperlinks over there. All the hyperlinks I want to apply the background color yellow. All the hyperlinks I want to apply the background color yellow. Sorry, red, and the color will be white. All the hyperlinks and border radius 5 pixel or 10 pixel, and padding will be 10 pixel. Margin will be 10 pixel. I will tell what is padding, what in margin later. Yeah. Sorry. Okay, let me execute this now. 1 second. Okay, sorry. Attribute selector. So what is attribute selector? A hyperlink, which is going to be hyperlink here, and a target, which is going to be having something like this. And what my requirement is now. So I want to just save this one. All the A should be having something. So all the hyperlinks which are going to be having some color got applied. What are that? Google, Apple. Yeah. Google, Apple. Okay. So like this you can do, or you can do one more thing. A square bracket, which is going to be having href. Attribute containing with href, which is getting apply. Okay. There is one attribute called href. Okay, so let me do one thing first like this. Okay. Next, I want to apply the one more selector. I want to apply the one more selector like this. Okay, let me tell you. Some hyperlinks I want to give the blank. Okay, so what I want to do, target equal to blank. So what is hyperlink which is going to be having the blank target? Target equal to, okay, target equal to underscore blank. Okay, for one hyperlink which is going to be having underscore blank. So this is the hyperlink which is going to be underscore having blank. Okay, let me give the blue color for that. Okay, fine, which is getting applied something like this. Okay, some hyperlink which target is having underscore blank attribute, and those particular ones got selected with the blue color. Blank means open in a new tab. Yeah, yeah. Tell me. The blank means underscore blank is means like It will open take a Google new editor. It will take a new new editor, tab. for example. Yeah, new Okay. tab. Okay, so Okay. like when I click on Apple, it will take a new tab for you. Okay. So that is actually called target equal to underscore blank. That is actually target equal to. Okay, so सर सर इससे पहले हम स्टार्ट करिए कुछ अपॉर्चुनिटी की बात करें आपसे. okay, CSS, next concept in CSS is box model in CSS. How box model is going to be having so many properties which are going to be available: width, height. Okay, so something like a padding, margin, border, outline. Okay, so these are the important properties which are going to be available in the box model. See, for example, whenever you are going to be designing something like this, suppose you are going to be designing something in the body. This is the body, for example. So inside the body, I'll be having two paragraphs like this. Okay, I'll be having two paragraphs like this. Okay, each and everything in HTML is a box. For example, your body is a box. Okay, your paragraph is a box, and your another paragraph is a box, and you take a image is a box. Each and every component is a box in HTML. What we are trying to doing is we just arrange these particular boxes with particular spaces. For example, this box require some width. Okay, this paragraph should require some width, and this paragraph should require some height, and some space from the body. Some space is there from the body, right? This paragraph is having some space here. This is called actually margin concept. And इसमें जो text है ना,
पैराग्राफ में जो टेक्स्ट है ना, टेक्स्ट एंड पैराग्राफ एज से some space होता, this space is nothing but your padding. Okay, I will let you know how the box model will be. Very clear picture I will give you. Let's draw the picture in the paint here. You can understand how the things are happening. Okay, let me take a simple body here. This is my body. So inside the body, let me take some paragraph here. Let me take a division here. Let me take another division here. So this is my interface. For example, we will be having so many components in the part of the body. But for example, I'm taking three components in the body. The first component is paragraph. Here I'm taking a paragraph, and here I'm taking a division, and here also I'm taking a division over there. And here there are a lot of things which are going to be available. For this paragraph, some width will be available. Okay, whatever this horizontal space is there, that is called width. Whatever the horizontal space is available, that is called width. So this is completely called width. And whatever the vertical space is available for the paragraph is called height. Yeah. This is called height. Okay, let me tell you, this is called width, and this is called height. And one more thing I will be having in this particular paragraph, and paragraph 2 body edge, some space is available. Paragraph 2 body edge, some space is available. This is called margin. Margin, here we have the margin, and here also we have the margin, and here also we have the margin, and here also we have the margin. Observe it. Bottom, left, right. Yes, yes. Top margin, left margin, right margin, and bottom margin. So each and every side we will arrange some margin for the paragraph. At the same time, inside the paragraph, we will be having a lot of content. Inside the paragraph, we will place some text, right? So from text to paragraph edge, some space is going to be allocated. So from text to paragraph edge, we will make some space allocating. This is called inner space. Inner space is called padding. Inner space is called padding. And padding also available all sides. Padding available top, padding available left, padding available right side, padding available on the bottom side. Yeah. Okay, so I will let you know one by one. Okay, for height, okay, height we will mention with the pixels mostly, and sometime we will mention with the percentages also. Okay, don't worry with that. And width also, width is what, height is what, vertical space, right? Yeah. Vertical space. 1 second. Width is called, height is called vertical space. Width is called horizontal space. Okay, horizontal space. Okay, horizontal space also we will mention with the pixels and percentages. So, and coming to the padding, padding is the inner space of any element. And this particular padding all sides will be available. Padding will be available on top, padding top, and padding left, padding right, and padding bottom, and padding left. All sides we will make it arrange padding. That is the padding value. And coming to the margin, what is the margin? Margin is the outer space of any element. Outer space of any element. Margin is outer space, and margin also we will arrange all sides. Margin we can able to arrange margin, margin top, margin, yeah, margin top, margin right we can do, margin bottom we can do, margin left we can do. All sides we can able to arrange the margin. Okay, so that I will tell you later. And coming to the border, border is having three important properties. Border is having something like a width, and border is having something like a color, border is having something like a style. And we will make it arrange shorthand method for the border also. Border width,
2 pixel solid green, something like that. So when we do like this, automatically what is happening? See, this particular 2 pixel solid green is nothing but the first one is the border width, and second value is the border style, and third value is the border color. Okay, 3 values we can able to arrange at the single time. That is about the border. What Outline, about the shadow? yeah, I will tell you. So Okay. shadow is in CSS3. Okay. Okay. Okay, border is a simple decoration for any element. Okay, outline is extra decoration on top of the element. Extra decoration on top of the border. Extra decoration on top of the border. That is called outline. So outline also having these 3 properties again. Okay, let me tell you one by one. So outline also having width, outline also having color, outline also having style. And coming to the outline is also having some shorthand method. One is the outline width, one is the outline style, one is the outline color. 3 important properties for that. Okay, let me save the document first. Okay, day 8. Okay, let me save the docs. Day 8. Okay, fine. Now I will take a one simple example how these things are going to be working. I'm taking one simple example with all box model. One program I'm taking. Okay, this is a box model. Okay, how to work with the box model? First of all, I will take a simple H3 element. Okay, H3 having something like a hello HTML, something like this. Okay, I'm taking a 2 more H3s. Okay, this is a 3 H3s. What my requirement is, I will arrange some style for the H3s. H3 having some background color. Okay, light gray color. Okay, so and the color of the H3 will be white color. Okay, let me provide gray color for that. And one thing I am providing, that's it. So that is my H3. Let me show your H3s now. 3 H3s got a created now. Yeah. Now what my requirement is, all H3s text align center. So this will be available center part. Now finally my requirement is, I just want to make it arrange paddings, margins, width, height. Okay, for the first H3, what my requirement is, I want to allocate the simple style width 100%. Okay, I'm making arrangement of 100% width, and height is auto. Height is auto nothing but based on your content, height is going to be arranging for that. And the second paragraph width I am mentioning with 80%. Okay, and height also I'm mentioning with height is auto. Auto nothing but based on your content, automatically height is allocating for you. And the third H1 also I am allocating the width. Okay, 60%, and height is auto. Automatically height is going to be allocating for that. Okay, fine. So these are the 3 H3s which are going to be having different styles now, different width now. Now we need to get arrange how the padding is going to be working for all the H3s now. Okay, for H3s, let me provide some concept called padding. Okay, let me do one thing. Write line by line. You can easily get understand how the things are happening. Okay, this is the color and this is the text alignment. Okay, and now padding. How the padding will be? Let me show padding. Padding. Okay, 10 pixel. I'm taking all sides. Padding. If I say one value padding, see now you can able to arrange what is the inner space you got arranged here. See, some inner space got allocated here. Some inner space got allocated. Some inner space got allocated. And I don't have much content here for Yeah. the H1. That's why you can't able to see that. See, padding Yeah. is nothing but something like inner space of an element. It's look like Yes. very neatly, and it is not going to be getting compressed and all.
Okay, that's like your padding. So padding is going to be arranging in this particular model. And what about the margin now? So margin also you can be able to mention. Let me write a margin of the particular h1. Okay, margin, all sides I want to arrange the margin like 20 pixel margin. For all the sides I want to make it mention 20 pixel margin. When I apply the margin, you can see, observe, 20 Yeah. pixel margin is allocated all the sides now. See, I don't have that much margin with this. Why? Because we already allocated 80% of the content. So that's why it is going to be taking like this. That's why I'm not going to be allocating the style width here. So style width I'm removing. Then margin you can able to see, understand. Automatically it will apply the margin. I'm not going to be mentioning the width value. If I'm not going to be applying the width value, you can able to see the margins over there. Now you can see the margin all the sides. Yeah. See, here some margin got allocated, here some margin got allocated, here some margin got allocated, and here also some margin got allocated. See, margin top, margin left, margin right, margin bottom. All the size values are allocated. See, one thing we need to get understand in the particular box model here. Whenever you want to provide the values, those particular values are going to be allocating with. Let me do one thing. Clear all the drawings. Okay. For example, if I am going to be taking a simple component like this, how to calculate the four values of the component? Four values are calculating like this in the circular order: 1, 2, 3, 4. See, 1 top, 2 left. So this is the circular order, right? Clock order. Yeah. So what is the clock order here? Clock order is like this only. In this particular clock order, you need to understand. Okay, what is the top first value? First Top. value is the top value. What is the second value? Second value is the right Right. value. And third value is the bottom value. Fourth value is the left value. And the concept is very simple. TRBL. Concept is very simple. TRBL concept. Box model completely working with the TRBL concept. Top right, bottom left. Circular order. Clock order. So this clock order is very, very clearly saying that values are going to be arranging top, right, bottom, left. Okay, why I am telling this TRBL concept, I will tell you very, very clearly. TRBL is very simple for you. Okay, for example, sometime I'm not going to be giving the padding 10 pixel. I'm going to be giving the padding with four values: 10 pixel, 20 pixel, 30 pixel, 40 pixel. Now you tell me. Now you tell me what is the 10 pixel, what is the 20 pixel, what is the 30 pixel, what is the 40 pixel. 10 pixel is The top. top. Yes, Yeah. exactly. 10 pixel is top. This is actually working with the TRBL concept. Mhm. Okay, TRBL is the concept. TRBL is the top right, bottom left. TRBL nothing but top, right, bottom, one second, bottom, left. TRBL nothing but top, right, bottom, left. Okay. So whatever the four values you are going to be giving, those particular four values are going to be arranging like this: 10 pixel on top, 20 pixel right side, and next value 30 pixel will be bottom side, and next value 40 pixel will be, this is for bottom, and this will be left value. Okay, four values whatever we are going to be arranging, that particular four values are going to be arranging in the TRBL concept like this. Okay. Okay, Yeah. I can able to arrange four values like this. These particular four values you can able to get adjusted. What these particular four values are: top, right, bottom, left. Four values are going to be Bottom. arranging like this. Okay, for example, sometimes some people are going to be writing only two values: 10 pixel, 20 pixel. Then how these particular two values are going to be arranging, I will tell you. Whenever some people are going to be arranging only two values, the first value is going to be arranging top, bottom.
First value is going to be arranging top bottom. Second value is going to be arranging right left. See, opposite orders, opposite things, opposite corners. Yeah. Opposite corners, two values will take. Okay, some people are writing three values in the real time. Okay, suppose for example, some guys are going to be doing like this. Okay, let me put semicolon over there. Some people are writing like 10 pixel, 20 pixel, 30 pixel. Some people are arranging with the three values. Okay, so many people are writing with the single value, but some people want to go with the ineq level. Ineq level nothing but some people want to go with the four corners differently. Some people want to go with the top bottom one value and left right one value. And some people are going with the three values. And three values are very simple. First value is going to be arranging, okay, when you apply single value, you understand, right? What is a single value now? Single values like all. Single value like all sides it is going to be arranging. Let me show that. All sides it is going to be arranging. Can I remove multiple Yeah. HP? Only one HP I am taking. Okay, so single value all sides. Single value all side padding it is taking. When I apply two values, so what is happening? Let me show. Okay. When I apply two values, what is happening? Let me show. So this is going to be hiding now. Okay, now I am taking two values for the padding. Padding 10 pixel, 20 pixel. If I apply 10 pixel and 20 pixel, what is happening in the browser? What is happening in the browser? What is happening in the browser? 10 pixel is going to be arranging top bottom. So Yeah. now you see here it is 10, here it is 10, and here also it is 10. Top and bottom 10 10 pixel. Top and bottom 10 10 10 pixel, and 20 is going to be arranging right and left. See, Yes. it will calculate cycle order only, clock order only. But whenever you provide two values, it will take opposites. Whenever you provide two values, it will occupy two position, two sides. Okay, that is also fine, but some people are writing padding with three values. Okay, padding with the three values. Okay, let me go with the 10 pixel, 20 pixel, 40 pixel. Okay, now let's see how three values are going to be arranging for the padding. The first one is going to be arranging top. Second one is going to be arranging right, left, right and opposite. Second value is going to be arranging right and opposite. So this will be very simple. First value will be top. Second value will be right and left. Third value will be remaining is bottom, right? Yeah. So that is the third three values. Whenever you provide three values, it should be like this. Okay, some people want to go with four different values all the sides. Some people want to go with the four different values all the sides. Then how it will be? Some people want to go with the four values also. Okay. Okay, how it will be? So something like a padding 10px, 20px, 40px, 60px. And this will be arranging top, right, bottom, left. Top, right, bottom, left. So some padding is going to be arranging here, some padding is going to be arranging here, some padding is here, some padding is here. Okay, this padding concept I will take in the paragraph in the next class. Okay. In H1 it is not actually that much first concept. We discussed about box model in CSS, and today we are going to be discussing about positions in CSS. Positions, the very important concept. Basically, in HTML, elements are going to be arranging with different kind of positions. The first position is a static position. The second position is absolute position, absolute. And third position is relative position, and one more position is fixed position. Fourth position is fixed position. So how static position is going to be arranging elements, and how absolute position elements are going to be arranging, and how relative position elements are going to be arranging, and how fixed position elements are going to be arranging. And one more concept is Z index.
Very important concept. And interview questions also comes under this particular topics in the part of CSS interview. And some of the interview questions will be in the box model. Some of the interview questions will be in the selectors. That's enough. Only 20-30 questions enough for the part of CSS. HTML, few questions, only 15-20 questions. CSS, only 20-30 questions enough. JavaScript, you need to prepare well for interview questions. JavaScript, nearby 100-150 questions I'll provide with you. That's enough for interviews. React.js, I'll provide 50+ interview questions, enough. The most important interview questions people are asking in the part of React, JavaScript, CSS, and Bootstrap. Bootstrap people will ask only grid system. That's it. Okay. So coming to the static position, guys, how static position is going to be arranging. In static position, elements are going to be arranging in static order. In this position, elements are going to be arranging in static order. Elements are going to be arranging in static order. So what is the meaning of static order? I will tell you. And one more point, in this position, elements not movable. In this position, elements not movable. Not movable. And one more point, in this position, top comma, right comma, left comma, bottom values will not apply. Bottom properties will not apply. And by default, all elements are going to be arranging in static position. By default, all elements are arranging in static position. So we will see how static position is going to be, elements are going to be arranging. Let's see one program on this particular static position. So let's save the programs in 10 a.m. 31st, end of the month, and notes. And comes to the program, and there are multiple elements I'm going to be taking now. So let me take multiple elements. This is static position, static underscore position dot HTML. Dot HTML is compulsory, guys. Don't forget about it. People are actually forgetting dot HTML, then they are not getting the outputs and all. So please don't forget about the dot HTML. And H1 I'm taking. So here I'm taking something like a full stack. This is one H1. I'm taking one more H1. I'm taking one more H1. And let me write a style for this style sheet. So H1 is going to be having some background color. Background color of the H1 is going to be this one. And text align center. So that's enough. And you can see two elements are there on top of the browser, full stack. But these two elements are going to be arranging one after another. This is what actually static position is. And by default, I'm not saying any position here. But you can say position static. So position static, no need to say basically. Why? Because of all elements are arranging in static order, one after another. That is called a static position. Okay, so elements can't able to overlap. So now we will write one more point. In this position, elements cannot overlap. Elements are going to be arranging one after another. Arranging one after another. That's it. This is static position. How many elements you want, you can take. For example, if I'm taking a number of elements, all this number of elements are going to be arranging one after another. There is no concept of overlapping. And one more point I told you. So there are multiple properties like left value. For example, all H1s I want to move from left side 10 pixel. All elements I want to move from left side
10 pixel towards right side. Left side I'm giving 10 pixel gap. So let's try to work with the left 10 pixel, if it is working or not. No, left value will not work. Left value will not work at the same time. Top value will not work at the same time. Bottom value will not work. Top 20 pixel I'm giving for all elements. Even top also not working. You can see that. Top value will not work, left value will not work, and bottom value will not work, and right value will not work. Any value will not work with a particular static position. Very important static position is. And by default, if you are not saying any position, default all elements are taking static position. But what about the second type of position? Second type of position is absolute position. This is very, very important position. In this position, elements are going to be, let me make it copy paste all these things. In this position, elements are going to be arranging in absolute order. In absolute order. In this position, elements are movable. In this position, top, right, left, bottom properties will apply. In this position, by default, all elements are in static position. We know that. In this position, elements can overlap. In this position, elements can overlap. Elements are going to be arranging in one after another. This also you can remove one top of another. One top of another. This is called absolute position. Absolute position is completely different. It is reverse to the static position. It is reverse to the static position. So what is the static position? For example, in the classroom, how people are actually sitting. How people are sitting. This is called static position. And in absolute position, what is going to be happen? And that guy is also sitting in the same place here. So on top of Govardhan, on top of Bhargav, some other people are Munish and Jagadish is going to be sitting in the same place. That is called absolute position. So elements can able to overlap. Elements can able to overlap. If I want to move Jagadish, I need to say some value for the Jagadish. Jagadish, sit down, 10 pixel gap from the Govardhan. Then Jagadish will move. Jagadish will move. Otherwise, Jagadish will not move. If I am placing a number of elements, all these number of elements sit in the same place. So whenever I am saying the top value, left value, bottom value, then only the element is moving. Otherwise, the element can't able to move. That is absolute position. I'll take one example for you. Then you can able to easily understand what about absolute position is. So I'm taking a copy paste, and this is a absolute position. Absolute underscore position. Absolute position dot html. Okay, so here position absolute. Position absolute. I don't want to take this number of elements here. Just 2 elements enough. And background color is not good. I'm just taking the red color back. Now 2 elements are there, but these 2 elements are in absolute position. Can you see? Now these two H1s are in absolute position. In absolute position, 2 elements are actually overlapping one top of another. 2 elements are overlapping one top of another. So that is a problem. There is a problem with absolute position. Then based on the requirement, you have to move the elements. First of all, the elements are not taking 100% width. So let me give the width 100% for the 2 elements. Now 2 elements are going to be taking 100% width. But basically here we have 2 H1s. We are having 2 H1s, but let me go with the color. Color is going to be white. Text is not visible, right? So I'm taking color is white. When I take color white, so text is visible. We have 2 elements now. Okay. Go to the inspector, right click on this, go to the inspector, come to the inspector and go to the inspect elements. This is the arrow mark. When you click on the arrow mark, then only you can see the HTML related content. So what is the content of the page? Content of the page is body. Inside the body, there are 2 H1s. So 2 H1s are there. 2 elements are there. Even you take a number of elements. If I'm taking 5-6 elements, if I'm taking 5-6 elements, even though all these elements are going to be arranging one top of another. So how many elements are there basically in my page? 6 elements are there. But 6 elements we have now. We have 6 elements here, but 6 elements are going to be arranging one top of another. One top of another. That's it. But how to do?
how to do manipulate, how to do move elements, how to do move elements. Okay, I have two elements, right? So for first element, what I want to do, first element I will take a class. Can I take class 1? Second element I'll take a class 2. Attribute I'm defining class 1, class 2. We know selectors, we know class selectors. So first element is differentiating by the class name called 1. Second element differentiate by the class name called 2. So now I want to move the first element. Just move the first element dot 1. I want to move the first element top 10 pixel, and left value also I want to move. Left value 10 pixel I'm moving. Can I take width 30%? Okay. So first element is going to be having width 40%. It is differentiate. Now first element can able to move. How much it is moving? From top side, from left side it is moving. And just now see the output of this. First element already moved. Top value moved, left value moved. Okay, second element also I want to move. Just make it move second element. 2 and having this top value, left value width, I want to just make it adjust. Top value something like 40 pixel, left value something like 60 pixel I want to move. And this could be something like 60%. And this will be having a background color something like a green color. I want to update this. Now see the second element and first element. Where is the first element? Where is the second element? First element is a red color one. Second element is the green color one. First element already moved. 10 pixel from top, 10 pixel from left. And second element also moved. From left, from top. So some gap taken. So, and one more point you should remember here in this particular position, static position, obsolete position. That point is very, very simple point. In this position, elements are moving from body. In this position, elements are moving from body. So one more point I will tell. In this position, top comma, left comma, bottom comma, right values are taking from body, not from the adjacent element. For first element I'm giving top left. Second element also I'm giving a top left, but top left is taking from the body. For each and every element basically recognizing the value from the body. Is it clear? For example, this girl Chandrakala, please sit 40 pixel gap from the left side. Now Chandrakala is going to be taking 40 pixel gap from the wall. So wall is the basically body. Chandrakala is going to be taking 40 pixel gap from the wall. Okay, now you tell me guys, if I am telling Chandrakala, take 10 pixel from top, take 10 pixel from left. Now Chandrakala is going to be taking 10 pixel from the top wall, 10 pixel from the left wall. And she is going to be sitting here. Her place is this. Why? Because of she is taking the place from the 10 pixel from wall and taking 10 pixel from that wall. Okay, can I say to Chandrakala, please sit 10 pixel from top, 10 pixel from bottom. It is possible. 10 pixel from top means she will sit here. 10 pixel from the bottom means she will sit there. Sir, this is okay, sir. That is not possible, sir. Opposite faces, you can't able to move the element. Okay, remember one point. Opposite faces, you can't able to. We can't move element. So this is not possible. But what is possibilities? What are the possibilities? Only from corners. Okay, that is elements can able to move.
from corners. From corners. Just try to understand. Elements can able to move from corners. If you want to move with two values, single value, okay, will apply. When I am giving two values, that is not possible. Okay, what are the possibilities? So can I give top? Top will work, right? Can I give right? Individual. Can I give left? Yes. Can I give bottom? Separate. Only top I want to move. Yes, possible. Only left I want to move. Possible. Only bottom I want to move. Possible. Only right I want to move. Possible. Okay, now tell me. Can I move top left? Top left is corner or not? Corner. Top left is basically corner. Corner will apply. Corner will apply. So top left element can able to move. Okay, let me tell you. One more. Can I give top right? Possible. Corner. Just common sense. Simple common sense. Top right is possible or not? Yes, possible. Okay, so can I say bottom left? Bottom left. Corner kada. So this is corner again. Is possible. Can I say bottom right? Bottom right. Possible or not? Corner. Can I say top bottom? Top bottom. Opposite faces. Top is one face, bottom is one face. Opposite faces. Element can't able to move. Element can't able to move. So opposite face. Opposite face. This is not possible. Please try to understand. This is not possible. This is not possible. Next, tell me one more thing. Left, right, or right, left, whatever it may be. Opposite face or not? Opposite face. Possible, not possible? Not possible, exactly. So remember, not possible. Not possible means first value will take. If I say top bottom, top will apply, bottom will not apply. If I say left right, left will apply, bottom will not apply, or right will not apply. Can I show? Okay, so let me go to the absolute position, and I don't have multiple elements here. I'll take one element, a single element. Only one element I have. Let me do. For this one element, I want to move top and bottom. Top and bottom. Bottom I am giving 30 pixel. Top I am giving 100 pixel. Top I am giving 100 pixel. Bottom I am giving 30 pixel. Basically, combination of these two values are not possible. Combination will not work. Combination will not work. But what will work? Top will work. Can you see this? Top is working or not? Top is working or not? Okay, what is the bottom? What is the bottom? One element, top is 100 pixel, top 100 pixel it is taking, bottom 30 pixel it is not taking. Okay, so can I say top and left? Top and left is applicable or not? Top and left applicable or not? Top is applicable, left is applicable. So please try to remember, corners only possible to move the element. Opposite faces can't able to. This is what actually called absolute position. This is what actually called absolute position. Same concept for the relative also. Let me do one thing. Let me take one diagrammatic picture. So what is the static position? What is the absolute position? All these things. What is the static position? Elements are going to be arranging one after another. So is this a static position or not? So I'm going to be arranging all elements one after another. This is basically called static position. I have 4 elements. All 4 elements are one after another. This is called a static position. This is called a static position. Yes. Then what about absolute? What about absolute? Elements are going to be arranging one top of another. Elements are going to be arranging one top of another at the same time. At the same time, the values positions are going to be arranging from body. Positions are going to be arranging from body, and this position is going to be taking from the body, and here it is taking from the body. So corners, you have to please fix about corners. Move element from one corner. Either it is top left,
Either it is top right or bottom left, bottom right. This is called absolute position. This absolute position is very, very important. Interview question also. Interview question, they want to check your knowledge. They can ask questions something like, what is static, what is absolute, what is relative. Now the third position is relative position. Third position is what? Relative position. What about relative position? In this relative position, elements are going to be arranging one top of another possible, but elements take position from the adjacent element. Element take position from the adjacent element. See, that is what actually. So first element is taking position from here and here. And second element is going to be taking here and here, not from the body. Not from the body. This is actually called a relative position. Don't confuse. Don't confuse. Absolute position, relative position, all the scenarios are common. Just one scenario is different. That scenario is elements taking position from body in absolute position. Elements take position from adjacent element in relative position. In the name only there, relative. For example, I am saying Chandrakala, please sit 10 pixel from left, 50 pixel from top, 50 pixel from top she will take from the wall. Why? Because here there is no person, only wall is there. She will take 50 pixel from top. Chandrakala, please take 30 pixel from the left side. When I say left side, she will take position from adjacent person or wall? Adjacent person. She will take position from Likita. She will take position from Likita 30 pixel and she will sit here in the golden place. This is what actually called relative position, relatively moving. Relatively from adjacent element it is moving. Static position, there is no concept of moving. In absolute position, concept of moving is there, but moving elements from the body edge. Moving elements from body edge. But in the relative position, elements are moving, but from the adjacent element. This concept is little bit a tricky concept, little bit confusing concept, but this is common sense concept. How I can able to arrange the value in the particular room, and that is what actually we need to learn. Positions arrangement. Arrange elements in bag. Arrange elements in the rack. Arrange elements in the rack is static position. Arranging elements in the bag is absolute position. You are going to be putting number of clothes in the bag. How you are putting? You are putting this, and you have some place. You are putting some one this. That is what called absolute position. But you are going to be arranging some elements in some books in the rack, and you are going to be putting the book, one book, next book, third book, fourth book. Elements are going to be arranging in the rack is static position. Elements are going to be arranging in the bag is the absolute position. That's it. One simple thing. Is it clear? So this is what actually relative position. This is relative position. This is relative. Then what about the fixed position? What about the fourth one? Fourth one is fixed position, right? What about fixed position? For example, this is the body. Inside the body, you have the element, and you have the lot of content in the body. You have lot of content in the body. Page is scrolling. Page is scrolling. I have 1,000 elements. I have 2,000 elements. For example, you have Amazon site, you have the Twitter site, you have the Instagram site, you have the Facebook site. Any website you take, header will not move. Your page is getting scrolled, but your header will not move. That is called fixed position. Header actually fixed on top of the page, web page. The total body is moving, the total content is scrolling, but this header will not move. This header will not move. This header is actually have in the fixed position. Some of the websites, some logo is there. Logo is not moved, but total content, total page will move, but logo is there. That is what called fixed position. Element is going to be fixing in that particular place. You people are going and coming. I am going and coming, and this will be here, and this will be here. This is fixed position. Am I right?
So how, oh my God, 10 minutes. This fixed position is very, very important. Okay, so how headers and footers are actually arranging in the particular websites, that is fixed position. That is fixed position. So this is fixed position. Let me do one thing. I will conclude all these things. Fixed position. That's it. Now, what about the Z index? Z index is very, very simple concept, guys. We have the number of elements one top of another based on the index number. Based on the index number. So one top of another. Suppose this is the black element. On top of the black element, red element. On top of the black and red, we have the green element or blue element. Now tell me index value, lower value. Index value, lower value is the bottom one. Suppose this is the 0, this is the 1, this is the 2. Index value, lower value is the down one. Index value, higher value is the top one. Elements are going to be arranging one top of another like this. But lower value index is bottom, higher value index is top. That is called Z index. That is called Z index. So I'll show one program on Z index also. Don't worry. Let me save the diagram. What is the date today? 31. Yeah. So this is positions. So let's go to the programs now and go to the nodes. Second one is absolute. What is the third one? Relative. Let me give the relative. Okay, so come to the relative. The third one is relative position. Just I will update the nodes. In this position, elements are going to be arranging in absolute order or relative order? Relative order. Next one. In this position, elements are movable. Yes or no? Yes. In this position, top left bottom properties will apply. Yes or no? In this position, elements can overlap. Yes. Elements are going to be arranging one top of another. Yes. In this position, elements are moving from adjacent element. This is actually change here. In this position, top left bottom values will taking from the adjacent element. And opposite faces will not apply. That is actually common. Opposite faces we can't able to move the elements. Elements can able to move from the corners, and top left bottom will apply. Top right bottom corner will apply. So all these are actually possibilities. All these are not possibilities. Concept is same. Let me go with the relative position. Copy the complete program. Take the new program, and here I'm just changing the position to relative. That's it. I'm just changing the position to relative. So when I'm changing the position to relative, so save the program. This will be relative position. Relative position. Dot HTML. Okay, that's it. Now this is in the part of relative position. In the relative position, elements are going to be moving from adjacent elements. Okay, let me give the first value. Top and left 10 pixel. Top and left 10 pixel. And for this second element, top value is 30 pixel and left value 60 pixel. No problem. Okay, now you see the two elements are going to be arranging one top of another. That is possible, but second element is taking top value 30 pixel from adjacent element. There is no adjacent element left side. Basically left side adjacent element is only body. There is no adjacent element left, so that is actually taking left here. And the first element taking from this and this. There is no adjacent element for the first element, but second element have some adjacent element. That is our reason. Second element taking 30 pixel gap. Top was 30 pixel. We are actually giving 30 pixel gap. So 30 pixel is taking from top. Got my point? Okay. So let it be. I just want to go with the just top value 10 pixel. 10 pixel. Top value 10 pixel. So now you can able to easily observe where top value is taking from. Top value not taking from the body. If it is taking from the body, it will overlap on the red. See why? Because of one top 10, two top 10, both are in the same place.
Same place, but here both are not in the same place. Why? Because of it is in the part of relative position. In relative position, this is going to be taking position from the adjacent element. Same like Chandrakala is going to be sitting, or Chandrakala is taking place from the adjacent Likita's place, not from the wall. It can be overlap. Who is asking? It will overlap. It will overlap. You want to see? Both top zero. Both top zero is the overlap. There is no top property overlap. For example, this one I am not giving the top property. This one I am not giving top property. Then you see, left is taking. What? Where is H1? Okay. So here it is applying. Top 10, top left 10, top 20 pixel. Okay, so here top is there, but left is there. For two taking top from the H1. Let me switch off these two. Now only from the elements I am moving. It can be overlap if you are giving that. So one taking pixel position from top here, and two also I'm taking the top value. If I'm not taking the top value, there is no top value apply for the two, right? There is no top value applying for the two, but it is taking position from. It is not taking position from the body basically. It is not taking position from the body. It is taking position from the adjacent element. That is. Okay, so can I give top here? Can I give top here minus 30 pixel? Top value minus 30 pixel. Yes. It can be overlap. It can be overlap. Why? Because of I'm giving minus. Okay, minus value, negative value will also apply. So this is the concept of relative position. I got you people got to understand how the positions are getting applied for the static position, absolute position, and one more is the relative position. The next one, fourth one, fixed position. Fixed position. Fixed position. So in this particular fixed position, how elements are going to be arranging? Concept is same. Concept is same. Okay, so in this position, elements are going to be arranging in fixed order. Fixed order. And one more point, in this position, elements are movable. In this position, top, right, left properties will apply. In this position, element can overlap. Elements are going to be arranging on top of another as possible, all these things. In this position, elements are moving in the from adjacent element. This is not there. Okay, this is also not there. And opposite faces can't move element. That is okay. That is clear. And elements can able to move from the corners. That able to clear. So all these are actually common. Okay, next I will take one simple program for the fixed position. I will take one simple program for the fixed position. Fixed position dot HTML. Yes, I will take a H1 and full stack web development. Full stack web development in Hyderabad. Okay, so let me write some style sheet for this. Style. Okay, H1 is going to be having some background color. Red. Color will be white. And text align center and position fixed. And width of the element is 100%. And the top value 0 pixel, left value 0 pixel, margin 0 pixel, and padding 30 pixel. Just to see. So there are multiple kind of CSS types we discussed.
inline, internal, external. And one more thing about colors, names, RGB, hash values, same background color also, names, RGB, hash values. So try చేయండి, practice చేయండి. And come to the font, CSS. Font related, font family we done, font size we done, font weight, font styles. Text CSS, text decoration, text transform, text indent, line height, ఇంకేమున్నాయి, text elena ఉందా, text line ఉంది కదా, text align, ఇంకేమున్నాయి, text related, word spacing, then ఇంకేమున్నాయి, text space, text bases, ఇంకేమున్నాయి చూడండి. ఇంకేమైనా ఉన్నాయా చూడండి ఒకసారి, నోట్స్ తిరగండి. నోట్స్లో ఏం రాలేదు కదా. ఓకే, సో టెక్స్ట్ రిలేటెడ్ సిఎస్ఎస్. తర్వాత we move to selectors. So we done with a lot of selectors, guys. Okay, so what are the different kind of selectors we done? So number of selectors we done with tag selector we done, class selector we done, ID selector we done, group selector we done, and universal selector we done. And one more thing is first child, last child. So number of child selectors we done. And one more thing, pseudo selectors we done, and attribute selectors we done. So itla konni selectors unnai. So ivanni cheppam. So tarvata selectors tarvata em chesam, box model. We move to box model. So in box model, what are the different concepts we done with? In box model, we started with multiple things like width, height, padding, margin, border, outline. So these are the different things in the last class we discussed. So in box model, what is width? Horizontal space of an element. Height, vertical space of an element. Padding, inner space of an element. Margin, outer space of an element. Border, decoration, simple decoration for an element. And if you want to give the border, what are the different kind of properties we need to give for the border? First one is border width, second one is border style, third one is border color. Border width, BW nothing but border width, border style, border color. Multiple styles ఉన్నాయి, dotted, dashed, solid, grooved, ఇలా చాలా ఉన్నాయి. And outline also same. Outline also having three things. What are the different kind of outlines? Outline width, outline style, outline color. Outline is what? Extra decoration. Border is simple decoration, outline is extra decoration. So width is horizontal space, height is vertical space, padding is inner space, margin is outer space, border is simple decoration, outline is extra decoration. ఇదే కదా. సో ఒకసారి మళ్ళీ బాక్స్ మోడల్ ప్రోగ్రామ్ చేద్దాం, దెన్ మూవ్ టు ద అనదర్ కాన్సెప్ట్ ఇన్ సిఎస్ఎస్. ఓకే, సో ఇంకొకసారి బాక్స్ మోడల్ చేస్తా చూడండి. సో సేవ్ ఇట్ as desktop and full stack 10:30 AM, and this will be today date 26/8. So in 26/8 I am giving the program name is box model. ఒక్కసారి చిన్న program రాద్దాం about box model.html. If anybody not attended the previous class box model, just follow the class, understand. Let me create a simple HTML first. And what about the program name is box model. Am I right? And coming to the box model, in the body I'm taking a simple paragraph. Can I take simple paragraph? How to prepare paragraph? P tag open, P tag close. ఇంకేమైనా ఎక్స్ట్రా ఉందా దానికి? P tag open, P tag close. I'm taking a plain text from lorem ipsum. I'm taking a sample text from lorem ipsum. Just take it. This is the plain text I'm taking. This is the simple paragraph.
Can I give some style for the paragraph? Can I give some style for the paragraph? How to give style? Selector is P. Background color I am providing for the paragraph. Background color. Where is the color? Background color of the paragraph, something like a light blue. Background color for the paragraph is what? Light blue. Okay, let it be. So I just want to make it run. Open in browser. Open in browser. Your browser is having your paragraph. This is the paragraph basically, guys. And paragraph is having some background color, something like a light blue color. I already provided. Now, I want to apply a simple thing called padding. I want to apply a simple thing called padding. How to give padding here? So padding, I told you individual properties like padding top, padding right, padding bottom, padding left. If you don't want padding with single value, padding with 2 values, padding with 3 values, padding with 4 values. If I give single value, TRBL, top right, bottom left. TRBL, top right, bottom left. If I give 2 values, top, bottom, right, left. If I give 3 values, top, right, left, bottom. Top, right, left, bottom. If I give 4 values individually, top, right, bottom, left. That's it. Okay, can I give padding now? 30 pixel. If I give single value, 4 sides. 4 sides padding got applied. So what is this padding? Inner space. కొద్దిగా స్పేస్ వచ్చిందా పైన లెఫ్ట్ లా బాటమ్ లా రైట్ లా all sides some space got allocated, it's going elaborated, your paragraph got elaborated, ఈ paragraph size ఏదైతే ఉందో ఆ బాక్స్ ఏదైతే ఉందో అది కొంచెం ఎలాబరేట్ అయింది. దట్ ఎలాబరేషన్ ఫ్రమ్ ఇన్సైడ్ నుంచి ఎలాబరేట్ అయింది. ఇన్సైడ్ నుంచి ఎలాబరేట్ అవుతుందంటే దట్ ఈస్ ప్యాడింగ్ అప్లైడ్. అదే రైట్ ఆర్ రాంగ్? రైటే కదా? ఏంటి అలుగున్నారు? ఒక మీద కోపం ఉందన్నారు, సీరియస్ ఉన్నారు, సీరియస్ ఉన్నారు ఎందుకు? నవ్వండి కొంచెం, కీప్ స్మైలింగ్. వేర్ ఇస్ ద మార్జిన్ గైస్? అవుటర్ స్పేస్, బయట ఉన్న ఖాళీ ప్రపంచం, లోపల ఉన్న ఖాళీ ప్రపంచాన్ని ఇన్నర్ స్పేస్ అంటాం, దట్ ఈస్ ప్యాడింగ్. బాహ్య ప్రపంచాన్ని అవుటర్ స్పేస్ని మార్జిన్ అంటాం. ఏమంటారు? మార్జిన్. ఎక్కడ ఉంది మార్జిన్? నౌ బయట నుంచి స్పేస్ అలొకేట్ చేసుకుంది, టాప్లో, లెఫ్ట్లో, రైట్లో, బాటంలో, దట్ ఈస్ మార్జిన్. కెన్ ఐ గివ్ బార్డర్? ఇవనా? సో హౌ టు గివ్ బార్డర్? బార్డర్ ఎంతో కొంత 4 pixel solid. First value is border width, second value is border style, third value is border color. ఇంకేమైనా ఉందా? అంతే కదా? ఇంకేమైనా ఉందా? ఏమైంది? సేవ్ ఇట్ ఫస్ట్. నాట్ కమింగ్. వాట్ ఇస్ ద ప్రాబ్లం? బార్డర్ 4 pixel solid red ఎందుకు వస్తలేదు? దట్ ఇస్ ద ప్రాబ్లం. ఏమైంది? సృజన ఏమైంది చెప్పండి. బార్డర్ రెడ్డే కదా? కలర్ వచ్చింది, బార్డర్ ఎందుకు వస్తలేదు? 4 pixel space red. This is correct. What is the problem with the border?
నాతో ఆటలాడుతుందా ఇదేమన్నా? బోర్డర్ 4 పిక్సెల్ సాలిడ్ ఎందుకు రాలే? చూసిందా? బోర్డర్ 4 పిక్సెల్ సాలిడ్ రెడ్. Then outline. Where is the outline? On top of the border outline. On top of the border outline. So outline కూడా ఎంతో కొంత ఇద్దాం. 4 పిక్సెల్ solid green. 4 pixel solid green. This is outline. Outline on top of the border. Outline on the top of the border. Can you see outline here? So border is the simple decoration. Outline is the extra decoration. Am I clear? Yes. So here I don't want give any color. Color I'm not giving. Then what is the previous color? What is the default color? It's a black. So if I'm having two paragraphs, paragraph style అయితే అదే ఉంది. So if I'm having 2 paragraphs or lot of paragraphs, then what is happening, guys? We got 2 paragraphs. But 2 paragraphs having same style. 2 పారాగ్రాఫ్లకి ప్యాడింగ్ ఉంది, 2 పారాగ్రాఫ్లకి మార్జిన్ ఉంది, 2 పారాగ్రాఫ్లకి బార్డర్ ఉంది, 2 పారాగ్రాఫ్కి అవుట్లైన్ ఉంది. బట్ a simple question. Outside space is margin, right? But margin is calculating from outline or border. Outline నుంచి తీసుకుంటుందా, బార్డర్ నుంచి తీసుకుంటుందా? This is a good question. No, it will not take from outline. Calculation only available from the border. Calculation, margin calculation available only from the border. Please remember it. It will not calculate from outline. Outline నుంచి calculate చేయదండి. కింద ఒక 30 పిక్సెల్, పైన ఒక 30 పిక్సెల్, 60 పిక్సెల్ actually taking from the red to red, not from green to green. Green is outline, right? Outline will not calculate in the calculation. Outline అసలు calculation లో లెక్కలో ఉండదు. So it is calculating border to border, any calculation. ఏ calculation అయినా border to border పెట్టుకుంటుంది. గుర్తుపెట్టుకోండి. That is the node point actually. So margin actually allocating from ఇక్కడ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి. So margin allocates from border to border, B to B. చిన్న నోట్ అంతే, ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి మైండ్లో. This will not calculate from outline to outline. O to O కాదు, B to B. Border to border. Remember it. The next concept, very simple concept. ఇంతవరకు క్లియరా? బాక్స్ మోడల్లో ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? Still any confusions with this? No, right? Can I move to the next concept in CSS? Next and last. This is the previous last concept for CSS now. ఇది అయిపోతే we will move to JavaScript. CSS 2 లో ఇంతవరకు. మళ్ళీ CSS 3 లో చాలా కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి. We'll discuss all CSS 3 later. CSS 3 లో ఏమేం ట్యాగ్స్ ఉన్నాయి, ఏమేం కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి, యానిమేషన్స్ ఎలా ఉంటాయి. There are a lot of concepts. I will come to the CSS 3 later. But last concept in CSS 2 is positions. Positions in CSS. Please put some side heading positions in CSS. Today class. ఇంతవరకు నేను చేసినంత రివ్యూ మాత్రమే. లాస్ట్ క్లాస్ యొక్క రివ్యూ. And I'm going to be dealing with everything from today. This will be the notes. Positions in CSS. First one, static position. Static position. Second one, absolute position. Third one, relative position. Fourth one, Z index. Static position, absolute position, relative position, and Z index. Static position, absolute position, relative position, Z index. Okay, let me tell you what is about static position. In static position, please note down, in static position, elements are arranging in static order. Elements are arranging in static order. In static position, elements are
one by one, one by one, top to down, top to bottom, top to bottom. In static position, elements are arranged, elements are arranged arranged. In static position, elements are going to be arranged one by one. One by one అంటే ఏంటి ఇక్కడ? ఒకళ్ళ తర్వాత ఒకళ్ళు కూర్చుంటారు అన్నమాట. ఒకళ్ళ తర్వాత ఒకళ్ళు. So there is no space for the second guy in the first row. That is called a static position. Static position అంటే ఒక బాక్స్ తర్వాత ఇంకొక బాక్స్, ఒక బాక్స్ తర్వాత ఇంకొక బాక్స్. One after another, all elements are going to be arranging. This is called a static position. And one more thing, by default, all elements are in static position. By default, all elements are in static position. By default, all elements are in static position. అంటే మనం ఏం పొజిషన్ చెప్పకపోతే డిఫాల్ట్ గా స్టాటిక్ పొజిషన్ తీసుకుంటారు. మనం పొజిషన్ ఏం చెప్పకపోతే డిఫాల్ట్ గా స్టాటిక్ పొజిషన్ తీసుకుంటారు CSS లో. By default, all elements are in static position. Next point. In this position, top comma, right comma, left comma, bottom values will not apply. ఈ పొజిషన్ లో ఈ పర్టికులర్ వాల్యూస్ అట్రిబ్యూట్స్ పనిచేయవు. ఏంటంటే టాప్, రైట్, బాటమ్, లెఫ్ట్ ఈ వాల్యూస్ ఏదైతే ఉన్నాయో ఆ వాల్యూస్ పనిచేయవు. ఇన్ దిస్ పొజిషన్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ నాట్ మూవబుల్. ఇన్ దిస్ పొజిషన్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ నాట్ మూవబుల్. ఒకటే ఫండమెంటల్ పాయింట్, ఎలిమెంట్ మూవ్ చేయడానికి లేదు. సో ఎలిమెంట్ మూవ్ చేయడానికి లేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, this is your HTML and this is your element. This element is fixed. This element cannot move like this. Left కానీ, top కానీ, bottom కానీ, right కానీ మూవ్ చేయడానికి లేదు. That element is going to be fixed. ఎక్కడ పెడతామో అక్కడే ఉంటుంది. If I apply a left value, it will not apply. If I apply top value, it will not apply. If I apply bottom value, it will not apply. If I apply right value, it will not apply. So you can't able to move your element. You can't able to move your element. మీరు ట్రాక్ చేయడానికి లేదు ఎలిమెంట్. That is called actually static position. In this position, elements are not movable. Is it clear? Can I take a simple program on this? Yes? Sir, no? Save it. And what this position is? Static underscore position. Static position dot html. Okay, so let me take static position. Static position. Let me take a paragraph, guys. Okay, ఒక paragraph తీసుకుంటా చూడండి. I'm taking a simple paragraph, or I take a div. ఒక చిన్న div పెట్టుకుందాం. Div is what? Div is a container. What is div? Div is a container. It's a block level element. I'm taking a simple div, guys, and I'm taking a two divs. Okay, let me take two divs. For into divisions పెట్టుకుందాం. Let me take two divisions here, and I'm going to be writing some style now. Style for each and every division. For each and every division, I'm going to be giving some width and height. Width of the division some 100 pixel. Height of the division is 100 pixel. Okay, 100 width height mention this. Any divs ఉంటాయి? రెండు. Divisions లో ఏమైనా డేటా ఉందా? Divisions లో ఒక paragraph కానీ ఒక heading కానీ ఏమైనా ఉందా? Div is a container, a box. Box is empty. Okay, let me execute this. You can see your division. You can able to see your division, but division is there. ఒక బ్లాక్ అయితే క్రియేట్ అయింది, బట్ ఆ బ్లాక్ కూడా వైట్ కలర్ లోనే ఉంది. Without the block you created, you don't have any data inside. That's automatically empty. So if I go with a division like first div, if I go with second div, ఏదో ఒక డేటా పెడుతున్నాను ఇక్కడ. Okay, first div and second div, some simple plain text I'm placing. If I place some text here, you can able to see two divisions now. You have the block first division and you have the block
secondary division. But if I apply a background color for this, background color should be something like a red. What is the background color of two divisions now? What is the background color of two divisions now? Red. So can I apply some margin for that? How to apply margin? With the space now. Chutani balance margin all sides 10 pixel. Any side lo 10 pixel margin is. Margin is what? Margin is what? Outer space. కొద్దిగా జరిగినాయి చూడటానికి కొంచెం రెండు బాక్సులు ఉన్నట్టు కనిపిస్తుంది. Look, feel, I'm having two boxes there. Okay, for second division I want to change background color. Style, background color. What is this type of style sheet? Good. This is inline style. Inline style overrides internal or external. It will true or not. Inline will override internal or external. It will true or not. True or false? Just one question. True. Inline always overrides. Inline always overrides your external or internal. Why? Because inline having first priority. Inline having first priority. Inline తీసుకుంది. Okay, green వచ్చింది. ఒకటి red ఉంది, ఒకటి green ఉంది. So I want text now. Text తో పని ఏంది ఇక్కడ? Busy ఉంది కదా. Busy ఉంటే మన text అవసరం లేదు. So we will be having two divisions over there. One is the red color, one is the green color. Okay, for the second one I am trying to applying some left value. Second left నుంచి కొంచెం మూవ్ చేద్దామని ట్రై చేస్తున్నా. Can I move it? లెఫ్ట్ నుంచి ఒక 20 పిక్సెల్ మూవ్ చేస్తున్నా. లెఫ్ట్ నుంచి 20 పిక్సెల్ జరుగు అని చెప్తున్నా. ఎవరిని? గ్రీన్. ఐఎమ్ సేయింగ్ టు గ్రీన్, ప్లీజ్ మూవ్ టువర్డ్స్ రైట్ సైడ్ ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ సైడ్. వై? బికాస్ ఐఎమ్ గివింగ్ లెఫ్ట్ 20. లెఫ్ట్ కొంచెం జరిగి ముందు కూర్చో అని చెప్పి. ఇఫ్ ఐఎమ్ సేయింగ్ హియర్ విల్ గో, నేను కూర్చొని అంటున్నాను, నేను జరగని అంటున్నాను. వై? బికాస్ యువర్ లెఫ్ట్ ప్రాపర్టీ విల్ నాట్ అప్లై. Your left property will not apply. By default all elements are in static position. Any elements aina bettandi, anni elements static position lone తీసుకుంటాయి. I'm having one more thing called blue. అది ఒకదాని తర్వాత ఒకటి వెళ్ళిపోతుంది కదా. This is what actually called static position. In static position elements are going to be arranging one after another. At the same time in static position element is fixed. It will not move around your page, even though you are having lot of properties like left, top, right, bottom. That those particular properties will not apply. Anjeedu ante nenu emana position cheppana ekkadana? Any property I told for this position తీసుకోని చెప్పినానా? మరి ఏం చేసుకుందా? అది ఏం పొజిషన్ లో ఉంది ఇప్పుడు? ఎలిమెంట్స్ ఏం పొజిషన్ లో ఉన్నాయి చెప్పండి గట్టిగా. ఏం పొజిషన్ లో ఉన్నాయి? స్టాటిక్. ఎందుకట్లా? డిఫాల్ట్ ఇస్ స్టాటిక్. అందుకే ఇక్కడ ఒక పాయింట్ చెప్పాను కదా. ఏం చెప్పినా ఇక్కడ? ఏం చెప్పినా? See the third point. By default all elements are in static position. Even I'm not apply any position. Even I will not apply. I'm not applying any position. ఏదో ఒక పొజిషన్ నేను చెప్పకపోయినా సరే అది ఏం తీసుకుంటుందంట? స్టాటిక్ పొజిషన్ తీసుకుంటుందంట. యా, దట్స్ ఇట్. దట్ ఈస్ అబౌట్ స్టాటిక్ పొజిషన్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఇది క్లియరా? ప్రోగ్రామ్ రాసుకుంటారా? ఏముంది రానికి? ముందు రానికి ఒక సిఎస్ఎస్ HTML రెండు రాసుకో. What is the absolute position? Second one. In absolute position we are going to be having a lot of things. చూడండి కొన్ని పాయింట్స్ చెప్తాను. In absolute position elements are arranging in absolute order. Absolute ఏంటంట?
In absolute position, elements are arranging in absolute order. In this position, elements can move. In this position, elements can move. In this position, top comma, right comma, bottom comma, left values will apply. In this position, top, right, bottom, left values will apply. Okay. In this position, elements are movable, and in this position, top, right, bottom, left values will apply. So let's see how absolute position will be. New, save it as absolute underscore position dot HTML. .html is very important for HTML, CSS, and JavaScript. Why? Because browser can understand only HTML. HTML only injecting to the browser. Browser can able to visualize to you whatever you are writing with HTML and CSS and JavaScript. Okay, so let me go with a simple program now, and this should be absolute position. So this is the program for absolute position. Okay, same concept, same program. I am making copy and paste. Can I do copy paste here? And this will be the absolute. Okay, so spelling is absolute. Yes. Yes. Next, what I want to do? Position. Absolute. I'm saying position absolute. When I say position absolute, what is the output of this program? So I'm not giving the margin here. Let's say left is number, so just delete it. ఇప్పుడు చూడండి ఏమవుతుంది, కొంచెం మార్జిన్ ఇద్దామా, మార్జిన్ 10 pixels. Feel it, how your absolute position is working. How many elements are there? Basically 3. ఏమేమి ఉన్నాయి? రెడ్, గ్రీన్, బ్లూ. But only blue is coming. Only blue is visualized. Why? One top of another. ఒక ఎలిమెంట్ మీద ఒక ఎలిమెంట్ ఓవర్లాప్ అయ్యింది. ఒక ఎలిమెంట్ మీద ఇంకొక ఎలిమెంట్ ఓవర్లాప్ అయింది. Why? Because absolute position, in absolute position all elements are overlapped. In absolute position, what I want to do? Okay, for a first division I am giving a style. ఏం చేద్దాం? లెఫ్ట్ ఇద్దామా? left 20 pixels. For first element I am giving a style left 20 pixels. Can I give? And second element left value 80 pixels. And the third element I am giving a left value 140 pixels. 140. Carefully observe it. ఒక left value నేను చేంజ్ చేస్తున్నా. What is the value I am changing here? Left value. Only left value I am just making change. What is happening? First element left taking 20 pixels. Second element left taking 80 pixels. Third element left taking 140 pixels. From body. The value whatever you are giving like 140, 80 or 20, it is actually calculating from the body edge నుంచి calculate చేస్తుంది. Okay, is it clear? Okay, in static position, this is the classroom. One student is there. Akshita, Ruchita is there. So Ruchita in static position. If I say 20 pixels for Ruchita don't move. No sir, this is my permanent place. I can't move. I will be stay here only. That is what actually called a static position. But for Aishwarya, I am saying Aishwarya in absolute position. For Aishwarya, I am saying, Aishwarya, please move from your place 20 pixels left. 20 pixels పక్క జరగమని చెప్తాను. Then Aishwarya can move. From the, suppose body అనుకుందాం, room అనుకుందాం. Room is the body, for example. From the room
Ruchita stay only whatever the place she have, but Aishwarya can able to move 20 pixel side. If I say left, if I say top, ఫ్రంట్ నుంచి ఒక 50 పిక్సెల్ గ్యాప్ తీసుకో, లెఫ్ట్ నుంచి ఒక 50 పిక్సెల్ గ్యాప్ తీసుకో అని చెప్తాను. సారీ, ఐశ్వర్యకి. ఐశ్వర్య ఏం చేస్తుందండి? ఫ్రంట్ నుంచి 50 పిక్సెల్ గ్యాప్ తీసుకుంటుంది, లెఫ్ట్ నుంచి 50 పిక్సెల్ గ్యాప్ తీసుకుంటుంది, ఆ ప్లేస్లో కూర్చుంటుంది. వై? బికాస్ ఐశ్వర్య కెన్ ఏబుల్ టు మూవ్ ఎనీవేర్ ఇన్ ద రూమ్. ఐశ్వర్య అండర్స్టాండ్ మీ అండ్ ఐశ్వర్య ఇస్ లిజనింగ్ టు మీ అండ్ షీ కెన్ ఏబుల్ టు మూవ్. బట్ రుచిత నా మాట వినదంట. షీ డోంట్ వాంట్ టు మూవ్ ఫ్రమ్ రూమ్. ఉన్న ప్లేస్లో ఆమె కూర్చుంటుంది. దిస్ ఈస్ వాట్ యాక్చువల్లీ అబ్సల్యూట్ టేకింగ్ వాల్యూస్ ఫ్రమ్. ఇది ఒక పాయింట్ చూడండి. అబ్సల్యూట్ టేకింగ్ వాల్యూస్ ఫ్రమ్ బాడీ ఇన్ అబ్సల్యూట్ పొజిషన్. ఒక పాయింట్, ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఇన్ అబ్సల్యూట్ పొజిషన్ టాప్ కామా రైట్ కామా బాటమ్ కామా లెఫ్ట్ వాల్యూస్ will take from body. ఎందుకు చెప్తున్నానో గుర్తుపెట్టుకోండి. దిస్ పాయింట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. You don't confuse with static position and absolute position. In absolute position, element is movable and that element can move from the body only. మీరు టాప్ చెప్పినా, లెఫ్ట్ చెప్పినా, బాటమ్ చెప్పినా, రైట్ చెప్పినా, it is movable only from the body. And one more thing I will say. Aishwarya can able to move from only one corner. Aishwarya can able to move from only one corner. If I am saying two values, top left అంటాను, టాప్ లెఫ్ట్ నుంచి ఆమె జరగడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. If I am saying 50-50-50, టాప్ లెఫ్ట్ బాటమ్ 50 అన్నారు, it is possible to her. ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ టు హర్. ఓకే, టాప్ నుంచి 50 తీసుకుంటుంది, లెఫ్ట్ నుంచి 50 తీసుకుంటుంది, దట్ ఈస్ పాసిబుల్. బట్ బాటమ్ నుంచి కూడా 50 అన్నాను కదా. బాటమ్ నుంచి చాలా స్పేస్, బ్యాక్లో చాలా స్పేస్ ఉంది, మరి బాటమ్ కూడా 50 ఇచ్చాను, బట్ అది అప్లై అవుతుందా? ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు సే వన్ పర్సన్ మూవ్ అరౌండ్ ఫ్రమ్ 2 కార్నర్స్, 2 కార్నర్స్ నుంచి మూవ్ చేయాలి. 4 కార్నర్స్ నుంచి మూవ్ చేసి అక్కడ స్ట్రింగ్ చేయలేము, ఎలిమెంట్ ని స్ట్రింగ్ చేయలేము. ఎలిమెంట్కి ఒక సైజ్ ఉంటుంది. దట్ ఎలిమెంట్ సైజ్ కెనాట్ ఏబుల్ టు డిస్టర్బ్. దట్ ఎలిమెంట్ అదే విడ్త్ ఉండాలి, అదే హైట్ ఉండాలి. వీ కాంట్ ఏబుల్ టు చేంజ్ ద ఎలిమెంట్ సైజ్, బట్ ఎలిమెంట్ ఓన్లీ మూవ్ ఫ్రమ్ కార్నర్స్. కార్నర్స్ అంటే ఇక్కడ ఏమేమి కార్నర్స్ ఉన్నాయి? వీ కెన్ ఏబుల్ టు మూవ్ ఫ్రమ్ టాప్ లెఫ్ట్ అవ్వచ్చా? టాప్ లెఫ్ట్ నుంచి మూవ్ చేయొచ్చా ఎలిమెంట్ ని? ఓకే, అంటే టాప్ వాల్యూ ఇవ్వచ్చు, లెఫ్ట్ వాల్యూ ఇవ్వచ్చు, ఆర్ టాప్ వాల్యూ ఇవ్వచ్చు, రైట్ వాల్యూ ఇవ్వచ్చు, ఆర్ బాటమ్ లెఫ్ట్ ఇవ్వచ్చు, బాటమ్ EOTTOM బాటమ్. ఓకే, సో బాటమ్ లెఫ్ట్ ఇవ్వచ్చు, బాటమ్ రైట్ కూడా ఇవ్వచ్చు. ఓన్లీ కార్నర్, ఐ కెన్ ఏబుల్ టు మూవ్ ద ఎలిమెంట్ ఫ్రమ్ ద కార్నర్స్ ఓన్లీ. ఓకే, బాటమ్ రైట్. ఇది ఒక చిన్న విజువలైజేషన్ పాయింట్. కామన్ సెన్సే కదా, సింపుల్ కామన్ సెన్స్. ఇఫ్ ఐఎమ్ సేయింగ్ టు ఐశ్వర్య 3 వాల్యూస్, ఒక 3 వాల్యూస్ చెప్పాను అనుకోండి, ఆమె కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది. ఐశ్వర్య యూస్ ఇట్ 50-50-50-50 అన్నాను. అంటే టాప్ నుంచి 50 తీసుకో, లెఫ్ట్ నుంచి 50 తీసుకో, కింద నుంచి 50 తీసుకో, ఇటు సైడ్ రైట్ సైడ్ నుంచి కూడా 50 తీసుకో అని చెప్తాను. వాట్ షీ విల్ డూ? షీ విల్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్. సార్ ఆల్ సైడ్స్ 50 ఎట్లా పాసిబుల్ అవుతుంది? ఒక సైడ్ నుంచి, 2 సైడ్ నుంచి చెప్పండి. అంటే లెఫ్ట్ నుంచి ఓకే, టాప్ నుంచి ఓకే, రైట్ సైడ్ 50 ఎలా ఉంటుంది సార్? రైట్ సైడ్ ఎంత ఉంటుంది? మేబీ ద రైట్ సైడ్ ఇస్ హ్యావింగ్ లాట్ ఆఫ్ మార్జిన్. చాలా స్పేస్ ఉంది కదా, నేను అంత స్పేస్ ఇన్వెస్ట్ చేయలేను కదా. ఇక్కడ 50 అవ్వదు కదా, ఆమె ఇట్ట 50 తీసుకుంది అంటే మళ్ళీ అది కూడా 50 ఎట్లా అవుతుంది? అండ్ టాప్ 50 తీసుకున్నప్పుడు బాటమ్ 50 ఎలా ఉంటుంది? మేబీ బాటమ్ హ్యావింగ్ లాట్ ఆఫ్ స్పేస్. ఓకే, షీ నాట్ అగ్రీ విత్ దట్. మనం ఆమె చెప్పింది మనం ఆమె వినదు. ఆమె చెప్తుంది, ఆమె సొల్యూషన్ చెప్తుంది, సార్ యూ సెట్ 2 కార్నర్స్, ఒక 2 కార్నర్స్ చెప్పండి, ఆ సైడ్ నుంచి నేను కూర్చుంటా అంటే. Am I clear?
సో అంటే సిఎస్ఎస్లో ఒక చిన్న లాజిక్ ఏంటంటే మ్యాథమెటికల్ ఫార్ములా, చిన్న లాజిక్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు మూవ్ ద ఎలిమెంట్, యూ మూవ్ ఫ్రమ్ టాప్ లెఫ్ట్, ఆర్ ఐదర్ యూ మూవ్ ఫ్రమ్ టాప్ రైట్, ఐదర్ యూ మూవ్ ఫ్రమ్ బాటమ్ లెఫ్ట్, ఆర్ ఐదర్ యూ మూవ్ ఫ్రమ్ బాటమ్ రైట్. ఏదో ఒక 2 వాల్యూస్ మాత్రం ఇవ్వాలి. 4 వాల్యూస్ 3 వాల్యూస్ ఇస్తా అంటే అవ్వదు. అది ఏది పనిచేయదు, లిటరల్లీ ఏది పనిచేయదు. రిమెంబర్ ఇట్. ఓకే, సో నేను చూపిస్తాను మీకు how this will be go and all. And absolute position, for example, second value, for first value I am giving 20 20, right? Left icha top iddama, top 20 pixel. From left, from top 20 pixel it is moving, and this is from top 60 pixel moving, from left to 20 pixel moving, sorry 60 pixel moving. Possible a leda? And kinda unnadi top 120, left 120, top 120. So ma okay ma, top left, 3 divisions, only top left I am giving. If I am giving only top left, this particular 3 elements can able to move like this. Okay, so first element top nunchi move avutundi, left nunchi move avutundi. Second element also left nunchi top nunchi move avutundi. Third element also left nunchi top nunchi move avutundi, endukante cheptunna kabatti. Okay, let me try for the last one. Top ichanu, left, top ichanu, left ichanu. Can I say right? Right 100 pixel. Can I say bottom 120 pixel? What happened for this? Width to height fix unnai, width to height undi already element ki, and you are actually saying that take right side, take left side, take top side, take bottom side. What is the output of this? What is the output of this? What is the output of this? It is applying? No, it will not apply. So either you are going to be saying that 4 values మనం చెప్పాలి, 2 values మనం చెప్పాలి, అది కూడా ఇక్కడ చెప్పాను నేను క్లియర్ గా. చెప్తే టాప్ లెఫ్ట్ చెప్పండి, లేకపోతే టాప్ రైట్ చెప్పండి, లేకపోతే బాటమ్ లెఫ్ట్ చెప్పండి, లేకపోతే బాటమ్ రైట్ చెప్పండి. Only 2 values you can say. Just remember this one. Whenever you are giving positions ఇచ్చేటప్పుడు ప్రాపర్ పొజిషన్ లో చెప్పాలి. ఓకే, చిన్నపిల్లలకి ఎట్లా చెప్తాం? ఒక మూల జరిగి కూర్చోని చెప్తాం, ఒక సైడ్ జరిగి కూర్చోని చెప్తాం. సైడ్ జరగమన్నప్పుడు పైనుంచి కొంచెం వెనక్కి జరగమని చెప్తాం, సైడ్ నుంచి జరగమని చెప్తాం. అన్ని సైడ్ల నుంచి ఇంత స్పేస్ అని మనం పర్టికులర్ గా చెప్పామనుకోండి, మళ్ళీ కొంచెం పై నుంచి కింద దాకా వస్తుంది. Same like this. Next, in this position, elements are taking values from the body. Why I am telling, very very important. Next, third one is what? Third one is what? Relative position. In this position, okay, so in relative position, elements are arranging in relative order. In this position, elements can move. In this position, top right, bottom left values will apply. In this position, top right, bottom values will take from the adjacent element. Adjacent element నుంచి తీసుకుంటది values, or relative element. Adjacent అన్న relative అన్న రెండు ఒకటే. Adjacent element or relative element, పక్కన ఉన్న ఎలిమెంట్ నుంచి సైడ్ జరిగి కూర్చుంటది. Okay, now come to the point. Same classroom, same student. Anyway, Ruchita will not move, Aishwarya move. So if I say 50 pixel to Aishwarya is moving from beside person. Aishwarya pakkana పేరు అపూర్వ ఉంది, అపూర్వ నుంచి పక్క జరుగుతుంది. If I say right, left చెప్పాను. If I say left 50 pixel to Aishwarya move left from Apurva, not from the body నుంచి 50 pixels జరగదు. అవి ఎక్కడి నుంచి జరుగుతుంది? అపూర్వ నుంచి జరుగుతుంది. అదే రైట్ సైడ్ నేను 50 pixels చెప్పాను అనుకోండి, రైట్ సైడ్ లో అపూర్వ పక్కన ఎవరు ఉన్నారా? సారీ, ఐశ్వర్య పక్కన ఎవరు ఉన్నారా? లేరు. అప్పుడు ఐశ్వర్య ఏం చేస్తుంది? బాడీ నుంచి తీసుకుంటుంది. అంటే
వాల్ నుంచి 50 పిక్సెల్ తీసుకుంటాడు. సో థింక్ అబౌట్ ద పాయింట్ అబౌట్ ఐశ్వర్య ఇఫ్ ఐ సే రైట్ సైడ్, నాకు రైట్ సైడ్ ఇది కదా, నాకు రైట్ సైడ్ ఏముంది, గోడ ఉంది. ఇఫ్ ఐ సే 50, సార్ గోడ నుంచి తీసుకోవాలి కదా 50 అంటే, లెఫ్ట్ సైడ్ 50 అన్నా అనుకోండి, షీఈస్ థింకింగ్ రిలేటివ్ పొజిషన్లో ఏం చెప్తుంది, రిలేటివ్ పర్సన్ నుంచి 50 తీసుకుంటారు. రిలేటివ్ నుంచి ఎక్కడ, అపూర్వ is a relative person. So in this HTML also, the elements are going to be arranging in relative position, values are applied, value is movable, element is movable, and it is taking value from the relative element, not from the body, not from the body. చూపిస్తా చూడండి, let me show. Position is what? Relative position. Position is relative position. Relative position dot html. Okay, so carefully observe, position is what? Relative. Okay, I don't want multiple things. Only two elements మీద చూపిద్దాం, అప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది. So first one, left is 20, top is 20, that is okay. And second division, left is 60, top is what? Left is 60, top is what? Okay, let me execute it. Now you can see second element. Where is the second element? Green color one. Green color one taking top. Green color one taking top from red one. From red one. Why? Because red is the adjacent element for the green one. Red is the adjacent element for the green one. Left లో ఏ ఎలిమెంట్ లేదు కదా, లెఫ్ట్ లో ఏదైనా ఎలిమెంట్ ఉందా దీనికి, లెఫ్ట్ లో బాడీయే కదా ఎడ్జ్. సో ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ లెఫ్ట్ వాల్యూ 60 పిక్సెల్ ఫ్రమ్ ద బాడీ, బట్ టాప్ వాల్యూ ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ ఫ్రమ్ ద, ఇఫ్ ఐ గివ్ 10 పిక్సెల్, ఒక 10 ఇచ్చి చూస్తాను చూడండి, 10 ఇస్తే ఎక్కడి నుంచి తీసుకోవాలి, ఫ్రమ్ ద అడ్జసెంట్ ఎలిమెంట్, అడ్జసెంట్ ఎలిమెంట్ నుంచే తీసుకుంటుంది, అడ్జసెంట్ ఎలిమెంట్ నుంచే 10 పిక్సెల్ గ్యాప్ తీసుకుంటుంది, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ టేకింగ్ ఫ్రమ్ ద బాడీ. ఇక్కడ మార్జిన్ ఉంది కదా, మార్జిన్లో కవర్ అయిపోయింది, మార్జిన్లో కవర్ అయిపోయింది. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. బట్ ఇఫ్ ఇన్ ద సేమ్ టైమ్ దిస్ ఈజ్ అబ్సల్యూట్ అయితే, రిలేటివ్లో అయితే పక్కన కూర్చుంది కదా, ఎలిమెంట్ వెళ్ళి ఎక్కడ కూర్చుంది, పక్కన కూర్చుంది. ఓకే, ఇఫ్ ఐ సే అబ్సల్యూట్, ఎక్కడికి వెళ్ళింది గ్రీన్, టాప్ వాల్యూ ఎక్కడికి వెళ్ళింది, నౌ టాప్ వాల్యూ టేకింగ్ ఫ్రమ్ ద బాడీ. కెన్ యూ సీ దిస్? Why? Because this is absolute. Absolute means it is taking edges, it is taking the spaces from the body level, but in the relative it is taking the values from the adjacent element. Ante ee rendu positionlaki unna difference, ee rendu positionlaki unna difference endante, in absolute position values are taking from the body edges, in relative position values are taking from the adjacent elements. That is the only main difference. Am I clear? అర్థమైందా? నెక్స్ట్ పొజిషన్ ఇస్ వాట్, ఇంకే పొజిషన్ చెప్పాను, రిలేటివ్. ఇంకొకటి మర్చిపోయాం మనము, ఫిక్స్డ్ పొజిషన్. ఫిక్స్డ్ పొజిషన్ జెడ్ ఇండెక్స్ అనేది 5th వన్. ఫిక్స్డ్ పొజిషన్ ఇంకొక పొజిషన్ ఉంది కాల్డ్ ఫిక్స్డ్ పొజిషన్. ఫిక్స్డ్ పొజిషన్ ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం. లెట్ మీ సీ అబౌట్ ఫిక్స్డ్ పొజిషన్. సో ఫిక్స్డ్ పొజిషన్ డాట్ HTML. కన్ఫ్యూజ్ కావద్దు, చిన్న లాజిక్కే. మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పండి. స్టాటిక్ మీన్స్ వాట్? ఎలిమెంట్ ఈస్ ఫిక్స్డ్, ఎలిమెంట్ ఈస్ నాట్ మూవబుల్, టాప్ లెఫ్ట్ రైట్ బాటమ్ వాల్యూస్ విల్ నాట్ అప్లై. కమింగ్ టు అబ్సల్యూట్, ఎలిమెంట్ ఈస్ మూవబుల్, టాప్ లెఫ్ట్ రైట్ values will apply, values taking from the body, that is absolute. Coming to relative, element is movable, top left right values will apply, and element is taking the value from adjacent element. అదొక్కటే మెయిన్ ఇక్కడ చేంజ్ అన్నమాట. దేనికి? అబ్సల్యూట్ కి రిలేటివ్ కి మధ్యలో ఉన్న చేంజ్. క్లియరా? Coming to the fixed position, let me take one simple example for this. Fixed position అర్థం కాకపోతే కన్ఫ్యూజింగ్ టాపిక్ ఇది, అర్థమైతే ఈజీ. సిఎస్ఎస్ లో కొద్దిగా ట్రిక్కీ ఉండేది ఇది ఒకటే.
fixed position. Can I go with fixed position now? Can I take a heading? Okay, so welcome to full stack. Welcome to full stack web development. Okay, let me take a style sheet for this. H1 background color both are the same, and I'm taking light blue. So now I have simple H1 guys. Okay, chinna H1 undi. Let me take height for the H1. Height కొద్ది పెద్దది ఇద్దాం, లేకపోతే padding ఇద్దాం. Padding is 40 pixels all sides. What is padding? Inner space. Padding is what? Inner space. 20 enough. చూడటానికి బాగుంటే చాలు. Okay, text line, center, font style. Okay, get ready with the header. Header ready అయిపోయింది. Now I'll take a paragraph. చూడండి, జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. చిన్న డిజైన్ చేస్తున్నాను, అంతే ఏం లేదు. సో మన దగ్గర పారాగ్రాఫ్ యాడ్ ఉంది. So get it, copy here. Coming to the fixed position, take a paragraph, text like this. Okay, how many paragraphs you want? Let me take a lot of paragraphs. Let me create a blog like this. Okay, how many paragraphs are there? Chala unnai. I don't know about count. నేను కౌంట్ చేయలేదు ఎన్ని కాపీ చేసినాను అనేది, బట్ నెంబర్ ఆఫ్ పారాగ్రాఫ్స్ అయితే ఉన్నాయి. we know that. ఉన్నాయా? ఎన్ని ఉన్నాయి? ఎన్ని పారాగ్రాఫ్స్ ఉన్నాయి? కౌంట్ చేశారా? అన్కౌంట్. ఎన్నో కొన్ని ఉన్నాయి. ఉన్నాయా? ఓకే, పారాగ్రాఫ్కి ఒక స్టైల్ ఇద్దాం. పారాగ్రాఫ్కి ఒక స్టైల్ ఇద్దాం. వాట్ ఈస్ ద పారాగ్రాఫ్ స్టైల్? ఓకే, కలర్ రెడ్, background color yellow, padding is 10 pixel, font size కొంచెం పెద్దగా చేద్దాం. font size means what? font కి ఎంత సైజ్ ఉండాలో అది font size, అంతే ఏం లేదు. ఓకే, సో సింపుల్ ఇంగ్లీషే కదా సిఎస్ఎస్. ఏం చేసినాం? font size కొంచెం పెంచినాం. 25 pixel వద్దులే, మరి ఎక్కువ ఉంది, చండాలంగా ఉంది. సో 20 pixel is enough. Okay, now we'll be having lot of paragraphs and your header is moving, paragraphs are moving. Header ante header లా ఉండాలి, header move అవద్దు. You see Amazon చూడండి ఒకసారి. Amazon లో మీ header move అవుతుందా? header పేజ్ మూవ్ అవుతుందా? header ఉందా పైన బ్లాక్ కలర్ ది? ఈ లోగో ఉంది కదా, ఇదంతా హెడరే కదా. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు బ్లాక్ కలర్ ఉంది, మొత్తం హెడరే. హెడర్ మూవ్ అవుతుంది ఇక్కడ. ఓకే, సో హెడర్ మూవ్ అవ్వట్లేదు అంటే హెడర్ ఏం చేస్తాడు ఇక్కడ? హెడర్ ఏం చేశాడు? ఫిక్స్ చేశాడు. మనం అదే చేద్దాం. ఏం చేద్దాం ఇప్పుడు? హెడర్ ని ఫిక్స్ చేద్దాం. కెన్ ఐ డూ? Okay, so background light blue, that is okay. Padding 20 pixel, that is okay. Text line center, that is okay. Okay, so can I go for the position? Fixed. When I say position fixed and I say top value 0 pixel, left value 0 pixel, header width is okay. Without width ఏమైతుందో చూద్దాం. విడ్త్ చెప్పకపోతే హెడర్కి ఏమవుతుందో చూద్దాం. హెడర్ గాట్ టెక్స్ట్ ఎంత ఉందో అంతే తీసుకుంటుంది. వై? బికాస్ పొజిషన్ గాట్ చేంజ్, రైట్? ఫిక్స్డ్ పొజిషన్. హెడర్ కదులుతుందా? ఇప్పుడు మీ టెక్స్ట్తో హెడర్ కదులుతుందా? టెక్స్ట్ మూవబుల్, పారాగ్రాఫ్స్ మూవబుల్, బట్ హెడర్ ఇస్ నాట్ మూవబుల్. అంటే ఫిక్స్ అయిపోయింది బాడీలో. మన అమెజాన్ ఎట్లయితే ఉందో సేమ్ అలానే చేస్తున్నాం చూడండి. ఓకే, కమింగ్ టు ద టాప్ వాల్యూ ఇచ్చినాం, లెఫ్ట్ వాల్యూ ఇచ్చినాం. కెన్ ఐ గివ్ ద విడ్త్ నౌ? విడ్త్ మరి డల్ ఉంది కదా. సో వాట్ ఈస్ ద విడ్త్ నౌ? 100%. నాకు 100% విడ్త్తో కావాలి చెప్పా. ఓకే, సో దెన్
Then what? 100% width. Paragraph is fixed. Sorry, header is fixed, and your paragraphs are movable. But ఏమైతుంది ఇప్పుడు? కంటెంట్ పైకి వెళ్ళిపోతుంది. సో ఇలా వెళ్ళొద్దు అంటే సో యూ సే సమ్ మార్జిన్ ఫర్ ద హెడర్కి కొంత మార్జిన్ పెట్టేసేయండి. మార్జిన్ డౌన్, మార్జిన్ బాటమ్ ఎంత ఇద్దాం? 80 పిక్సెల్. చూసుకొని అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి ఇట్లాంటి కొన్ని కాన్సెప్ట్స్. మార్జిన్ బాటమ్ 80 పిక్సెల్. అవుతుందా? Margin is taking basically, but margin bottom. If I say 60 pixel, paragraphs, margin top 30 pixel. All paragraphs are moving, right? ఇక్కడ ఏమో కొడుతుంది కదా. సో టాప్ 0 పిక్సెల్ ఫిక్స్డ్, లెఫ్ట్ వాల్యూ 0 పిక్సెల్ ఫిక్స్డ్. మార్జిన్ బాటమ్ ఇక్కడ వెళ్ళి కూర్చోవాలి. ఇది ఇక్కడ బ్రేక్స్ పెడదామంటారా? ఇక్కడ 2-3 still got adjusted. కొన్ని బ్రేక్స్ తీసేద్దాం, మరి ఓవర్ ఉన్నాయి కదా. దెన్ సెట్ అయిందా? ఏం చేసాం ఇప్పుడు? ఇంకా స్పేస్ ఉంది ఇక్కడ బేసిక్లీ బాడీకి. ఇక్కడ స్పేస్ ఉందా ఏమన్నా? టాప్లో మార్జిన్ టాప్ అప్లై అవుతుందా? ఏడుంది? డిఫాల్ట్ మార్జిన్ తీసుకుంటుంది, అది తీసేసిన. డిఫాల్ట్ మార్జిన్ అప్లై అవుతుంది 2 పిక్సెల్ 3 పిక్సెల్, బట్ అది తీసేసినాం. సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఫిక్స్డ్ ఆన్ టాప్. ఫిక్స్ అయిపోయిందా? ఇదే విధంగా ఫుటర్ కూడా పెడదాం. హౌ టు పుట్ ఫుటర్? ఎండ్ ఆఫ్ ద పారాగ్రాఫ్స్ ఒక ఫుటర్ పెడతా చూడండి. H2 or H3 I'm taking. So H3 copyrights Josh innovations. Okay, at 2000. So H1 comma H2 separate radham. What is H2 now? H2 having background color something like a gray color, and text color will be white. Ma H3 తీసుకున్నానా? Good observation. Background color gray, color is white. ఇంకేమిద్దాం? Text line center, font style ఏమిద్దాం? Italic. Let's see how H3 will be. ఉందా కింద? కొంచెం ప్యాడింగ్ ఇద్దామా? పెద్దగా ఉంటుంది ప్యాడింగ్.
30 పిక్సెల్ ప్యాడింగ్ ఇస్తున్నా, ఏమైంది? కొంచెం పెద్దగా కనిపిస్తుందా? ఫుటర్ కూడా, బట్ ఫుటర్ ఈజ్ మూవింగ్, రైట్? ఫుటర్ ఈజ్ మూవింగ్. ఐ డోంట్ వాంట్ టు మూవ్ ఫుటర్. నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఫుటర్ మూవ్ చేయొద్దు. ఏం చేయొచ్చు మరి? పొజిషన్ ఫిక్స్డ్, దెన్ ఇంకా వాల్యూస్ ఇవ్వాలి. బాటమ్ 0 పిక్సెల్, నెక్స్ట్ లెఫ్ట్ ఇదొకటే. బాటమ్ ఇస్తే బాటమ్ ఇవ్వండి, లేకపోతే టాప్ ఇవ్వండి. టాప్ ఇవ్వడానికి లేదు, ఇక్కడ కింద ఉండాలి కదా. కింద ఉండాలంటే బాటమ్ ఇవ్వాలి. దాని లెఫ్ట్ ఎంత ఇవ్వాలి? ఇంకేమన్నా? మార్జిన్ లెఫ్ట్ 0 పిక్సెల్. మార్జిన్ ఏదో తీసుకుంటుంది డిఫాల్ట్గా, అది కూడా పీకేస్తుంది. ఫైనల్గా ఏమవుతుంది చూడండి, కింద ఫిక్స్ అయితే అయింది, ఏదో డిస్టర్బ్ అవుతుంది. ఏమవుతుంది? విడ్త్ కదా, విడ్త్ ఎంత ఇద్దాం? 100%. దెన్ వెళ్తుంది, బట్ ఇలా స్క్రోల్ అయినప్పుడు కనిపిస్తుంది. మార్జిన్ బాటమ్, మార్జిన్ లెఫ్ట్ 0 ఇచ్చాము, ఓకే. అండ్ సేమ్ టైం బాటమ్ కూడా ఇద్దాం. మార్జిన్ బాటమ్ 0 పిక్సెల్. కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి. కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారా ఏమన్నా? ఫ్లోలో ఉన్నారు కదా. ఏమి ఇచ్చినాం? సో లాస్ట్లో కూడా ఈ టెక్స్ట్ అనేది యాజ్ యూజువల్గా పెరుగుతూ ఉంటుంది. మధ్యలో ఎంత కంటెంట్ వస్తుందో మనకు తెలియదు. ఇప్పుడు డమ్మీ టెక్స్ట్ కాబట్టి కొన్ని పారాగ్రాఫ్స్ వేసినాం, బట్ రియల్ టైంలో లాట్ ఆఫ్ టెక్స్ట్ వస్తుంది. ఆ లాట్ ఆఫ్ టెక్స్ట్కి మీరు ఎట్లా అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకోండి కింద. ఓకే, ఎనీవే ఫుటర్ ఫిక్స్డ్, హెడర్ ఫిక్స్డ్. This is actually called fixed position. In fixed position, what is happening? The element is fixed, and at the same time, top, left, right values will apply. Goti, element is movable. Antena? That's it. Okay, so ఒకసారి దానికి నోట్స్ రాసుకుందాం. ఇక్కడ ఉంది నోట్స్. ఓకే, ఫిక్స్ పొజిషన్ ఫోర్త్ వన్, ఇది థర్డ్. ఫోర్త్ వన్ ఫిక్స్ పొజిషన్. ఏముంది ఇక్కడ చూడండి. Fixed position ఏమి అప్లై అవుతుంది? In this position element is movable. Movable ఏనా? మూవబుల్ కాదా? మూవుతుంది కదా. లెఫ్ట్ నుంచి మూవ్ అవుతుంది, టాప్ నుంచి మూవ్ అవుతుంది, బాటమ్ నుంచి మూవ్ అవుతుందా? ఎలిమెంట్ ఈజ్ మూవబుల్. In this position we can make in this position we can in this position we can make element fix on body మనం ఫిక్స్ చేయగలుగుతున్నాం కదా ఫ్రమ్ స్క్రోలింగ్ నుంచి మనం ఫిక్స్ చేయగలుగుతాం. In this position we can make element fix on body from scrolling నుంచి మనము దాన్ని ఫిక్స్ చేయగలుగుతాం. అంటే స్క్రోలింగ్ అప్లై అవ్వకుండా మనం ఫిక్స్ చేయగలుగుతాం. అండ్ వన్ మోర్ పాయింట్, in this position top comma right comma bottom comma left values will apply or not? అప్లై అవ్వకపోతే మనం మూవ్ చేయలేం కదా. సో విల్ అప్లై, అంతే. వెరీ సింపుల్, స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్. ఇన్ దిస్ పొజిషన్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ మూవబుల్, ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్. ఇన్ దిస్ పొజిషన్ వీ కెన్ మేక్ ఎలిమెంట్ ఫిక్స్ ఆన్ బాడీ ఫ్రమ్ స్క్రోలింగ్ నుంచి మనం దాన్ని హైడ్ చేస్తున్నాం. స్క్రోల్ అవ్వడానికి లేదు, మిగతా ఎలిమెంట్ అన్ని స్క్రోల్ అవుతాయి, బట్ ఆ రెండు ఎలిమెంట్ మాత్రం మనం ఫిక్స్ చేసినవి మాత్రం మూవ్ అవ్వకుండా పెట్టాం. ఇన్ దిస్ పొజిషన్ టాప్, రైట్, బాటమ్, లెఫ్ట్ వాల్యూస్ విల్ అప్లై. అన్ని పని చేస్తున్నాయి కాబట్టి మనం మూవ్ చేయగలుగుతాం. మూవ్ చేయొచ్చు. మూవ్ చేద్దామా? మూవ్ చేస్తున్నాం. ఆల్రెడీ బాటమ్ అంటే 0కి వెళ్ళింది కదా, టాప్ అంటే పైకి వెళ్ళింది. సో ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ సిచ్యువేషన్ ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ పెట్టుకోవచ్చు. సో మీ బాడీ మొత్తం స్క్రోల్ అవ్వాలి, బట్ ఒక లోగో మాత్రం ఫిక్స్ అవ్వాలి అంటే యూ కెన్ డూ దట్ విత్ ఫిక్స్ పొజిషన్. ఎలా ఎవరు చేయరు. మాక్సిమం ఈ కాన్సెప్ట్ పనికి వచ్చేది ఎక్కడ అంటే ఓన్లీ
హెడర్స్ ని ఫుటర్స్ ని ఫిక్స్ చేయడానికి పనిచేస్తుంది. లేకపోతే మీ పేజ్ అంతా స్క్రోల్ అవుతూ ఉండాలి, మీ లోగో అక్కడే ఉండాలి. ఒక లోగో ఉంది, కంపెనీ లోగో, దట్ షుడ్ బి విజిబుల్ ఫర్ ఈవెన్ పేజ్ is getting scrolled. This particular situation, this will be helpful. So positions are going to be having a very important in CSS. What are the different kind of positions we discussed? Still 4 positions. Static means ante static. Suchita, static. Absolute means movable from the body. Relative means movable from relative. పక్కన ఉన్న వాళ్ళ ఇంటి నుంచి కట్టుకున్నాం ఇల్లు అంతే. ఫిక్స్ అంటే ఫిక్స్ కదలదు. Fixed position means fixed. Okay. Next, Z index. One more important concept called Z index. So whenever you are applying some positions, we just want to give some index values. See, index starts with index ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుందండి? 0. కామన్గా ఒక ప్రోగ్రామింగ్లో, ఒక యారేలో కానీ, ఒక టపుల్లో కానీ, ఒక డిక్షనరీలో కానీ ఎక్కడైనా సరే ఇండెక్స్ అనేది 0 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. 0 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ వాట్ యాక్చువల్లీ ద థింగ్ ఇస్. అండ్ జెడ్ ఇండెక్స్ మీన్స్ ఆ జెడ్ వాల్యూ అనేది మనం మెన్షన్ చేయాలి. సో జెడ్ వాల్యూస్ ఇచ్చేటప్పుడు ఇట్ షుడ్ బి విత్ ఈక్వల్ స్పేస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 0, 1, 2. వాట్ ఈస్ ద స్పేస్ బిట్వీన్ 0 and 1? Space between 0 and 1. 1. 1 and 2. 2 and 3. 1. So this is having some equal space, right? If I say 5, 10, 15, 20. Equal space is what? 5. 20, 30, 40. Equal space ఇవ్వాలి. ఇండెక్స్ ఇచ్చేటప్పుడు స్టార్ట్ విత్ 1 వాల్యూ అండ్ రిమైనింగ్ వాల్యూస్ కూడా ఈక్వల్ స్పేస్ తో ఇవ్వాలి, మెన్షన్ చేశారు. సో Z index is basically arranging elements one top of another based on index number. Lower value ఏమవుతుందంటే go to down. Lower value down. Upper value top. Lower value down కి వెళ్తుంది, అప్పర్ వాల్యూ టాప్ లో ఉంటుంది. అది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి. Lower value down, upper value top. So I am having 2 elements like this. 2 elements ఉన్నాయి అనుకుందాం. And this element have 0, this element have 1. 0 go down, 1 go top. 0 go down, 1 go top. If I am having 3 elements, 0, 1 and 2. 0, 1 and 2. 0 go down, 2 will go top. అది గుర్తుపెట్టుకోండి. జెడ్ ఇండెక్స్ ఇచ్చినప్పుడు పొజిషన్స్ అరేంజ్ చేసుకునేటప్పుడు జెడ్ ఇండెక్స్ అనేది ఇస్తాం, ఒక అట్రిబ్యూట్ ఇస్తాం. అండ్ వై దిస్ అట్రిబ్యూట్ యాక్చువల్లీ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు అరేంజ్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ద గ్యాంబ్లింగ్ ఆర్డర్లో ఇవ్వడానికి జెడ్ ఇండెక్స్ అనేది ఇంపార్టెంట్. అండ్ లోయర్ వాల్యూ గో డౌన్, అప్పర్ వాల్యూ కమ్ టాప్. అది గుర్తుపెట్టుకోండి. దట్స్ ఇట్. Okay, let me show one program, then you can understand what is this Z index will be. Okay, by default, index order is automatically arranging in absolute order. Index value automatically arranging. నేను చూపిస్తాను చూడండి. So save it. Next, this will be Z index. ZIndex.html. I'm going to be saving with the program. Program name is Z index. Okay, so ఇదొక పొజిషన్ లో నుంచి కొన్ని వాల్యూస్ తీసుకున్నాం. కెన్ ఐ టేక్ బాడీ, లెట్ మీ హ్యావ్ అ డివిజన్స్. ఒక 3 డివిజన్స్ తీసుకుందాం. div. Okay, what are the 3 elements? 3 elements are 3 divisions. 3 elements are 3 divisions. What I want to do now, I need to write some style sheets. Okay, style open, style close. All the divisions having some width and height. Width is 100 pixel, height is 100 pixel. I'm taking 2 divisions here, 3 divisions here. Each and every division is having width 100 pixel, height 100 pixel. Carefully observe. First division I'm having style attribute.
This is called inline style, and this is having some background color. This is having some background color. What is the background color you want? Red, green, blue. I'm taking red, green, blue, common RGB colors. First one is having red, second one is having green, third one is having blue. Okay, so ఏదో కొడుతుంది, ఏం కొడుతుంది ఇలా? డబుల్ కోట్స్ మిస్, ఓకేనా? ఇక్కడ కూడా డబుల్ కోట్స్ మిస్. ఓకే, సో 3 divisions, inline style, red, green, blue, and width is 100 pixel, height is 100 pixel. So 3 divisions, position absolute. 3 divisions, position absolute. First division, top value 20 pixel, left value 20 pixel. First division ki top 20, left 20. Okay na? Copy it, paste here, and దీనికి top వచ్చేసి 60, left వచ్చేసి 60, and bottom one, top is 100 pixel, left also 100 pixel. Okay, what is the visualization now? What is the visualization? Absolute order, right? Absolute order. And how the visualization should be? How the visualization should be? One top of another, elements are arranging. Okay, ఇప్పుడు రెడ్ ఎలిమెంట్ డౌన్ లో ఉందా? రెడ్ ఎలిమెంట్ ఎలా ఉంది ఇప్పుడు? రెడ్ ఎలిమెంట్ ఎలా ఉంది? డౌన్ లో ఉందా? కెన్ యూ సీ దట్? రెడ్ ఎలిమెంట్ డౌన్ లో ఉంది. బ్లూ ఎలిమెంట్ టాప్ లో ఉంది. గ్రీన్ ఎలిమెంట్ మిడిల్ లో ఉంది. ఒక 3 పేపర్స్ అండి, ఒక 3 పేపర్స్. హౌ దీస్ పేపర్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి అరేంజింగ్ లైక్ దిస్. Okay, so if I change z index, by default z index in order. First element ki lower value undi, automatic 0 1 2 తీసుకుంటాయి. Automatic 0 1 2 తీసుకుంటాయి. మీరేం చెప్పకపోతే. I'm not saying any z index, right? నేనేం చెప్పలేదు కదా z index. And default ఏం తీసుకుంటుంది? 0 1 2 తీసుకుంటుంది. 0 is red one, blue is the 2. 0 1 2 అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఇండెక్స్ ఎలా ఉంటుంది? 0 1 2 కదా. ఎలిమెంట్స్ ఆర్ హ్యావింగ్ 0 1 2 పొజిషన్. ఓకే, నౌ ఐ వాంట్ టు చేంజ్ దట్ పొజిషన్. ఐ డోంట్ వాంట్ దట్ పొజిషన్. డిఫాల్ట్ ఉన్న పొజిషన్ నాకు అవసరం లేదు. ఐ వాంట్ టు డూ చేంజ్ పొజిషన్. హౌ? జెడ్ ఇండెక్స్ ఐ షుడ్ గివ్ 2. ఫస్ట్ దానికి 2 ఇస్తున్నాను అంటే ఏంటి? ఇక్కడ సెకండ్ దానికి 1 ఇస్తున్నాను. యాజ్ యూజువల్ 1 ఉంటుంది, అది మనం 1 ఇస్తున్నాం. అండ్ లోయర్ దానికి దీనికి 0 ఇస్తున్నాను. సో రివర్స్ చేస్తున్నాను అంతే. 0 1 2 కాస్త ఏం చేస్తున్నా? 2 1 0. 0 1 2 ఏమవుతుంది ఇప్పుడు? 2 1 0. ఇప్పుడు చెప్పండి, అవుట్పుట్లోకి ఏం రావాలి? రెడ్ టాప్లో ఉండాలి, బ్లూ డౌన్లో ఉండాలి, అవునా? ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి చేంజ్, జెడ్ ఇండెక్స్ ఈస్ అప్లై. వాట్ హ్యాపెండ్? యాజ్ యూజువల్ లెఫ్ట్ టాప్లో ఏం చేంజ్ అవ్వట్లేదు, బట్ పొజిషన్స్ టాప్ బాటమ్ పొజిషన్స్ ఆర్ చేంజ్. ఎలిమెంట్ మీద ఎలిమెంట్ అరేంజ్ అయ్యే ప్రొసీజర్ అయితే చేంజ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? బ్లూ డౌన్కి వెళ్ళింది, రెడ్ పైకి వచ్చింది. ఎందుకు? ఎందుకండి? పొజిషన్ ఏదో చేంజ్ చేసాం. ఏం చేసాం? ఇక్కడ బాటంలో ఉన్న దానికి 0 ఇచ్చినాం, అందుకని ఇది డౌన్లో పోయినా. అండ్ పైన ఉన్న దానికి 2 ఇచ్చినాం, పైకి వచ్చింది. అది 0 1 2నే ఉండాలని రూల్ లేదు. 0 1 2 బై డిఫాల్ట్ తీసుకుంటారు. If you want, you can give the numbers also. For example, this I am giving 10, and this I am giving 20, and this I am giving 10, this I am giving 0. Then no change. ఇచ్చేటప్పుడు వాల్యూస్ నెంబర్స్ ఇచ్చేటప్పుడు కొంచెం జాగ్రత్తగా ఈక్వల్ స్పేస్ ఉండేలాగా ఇవ్వండి. బెటర్ యూ కెన్ గో విత్ 0 1 0 1 2 అలా ఇవ్వండి. లేదు నేను నెంబర్స్ ఇస్తాను, నాకు నెంబర్స్ ఇష్టం అంటే యూ కెన్ గో విత్ నెంబర్స్. యూ కెన్ గో దిస్ వన్ 5, you can go this one 10, you can go this one 15. ఎంత స్పేస్ ఉంది నెంబర్కి నెంబర్కి మధ్యలో? there is no change, right? there is no change, right? సో నెంబర్స్ ఏదైనా ఇవ్వచ్చు, బట్ ఈక్వల్ స్పేస్ ఉండేలా చూసుకోండి. ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉంటే అన్ని ఎలిమెంట్స్కి ఈక్వల్ స్పేస్ ఉండేలా చూసుకోండి జెడ్ ఇండెక్స్. బెటర్ యూ కెన్ ఫాలో విత్ 0 1 2 ఇండెక్స్.
అదైతే గొడవ ఉండదు కదా, ఇంత పెద్ద నెంబర్లు ఇచ్చేది ఎందుకంటే యూ కెన్ గో విత్ 012. డిఫాల్ట్ ఎట్లా 012 తీసుకుంటుంది, మనం దాన్ని కొంచెం రివర్స్ చేస్తున్నాం, 210 మార్చాం. ఇంకొక మ్యాజిక్ చేద్దాం చూడండి. సో ఐ విల్ డూ దిస్ వన్ ఇస్ 1, దిస్ వన్ ఇస్ 2 అండ్ దిస్ వన్ ఇస్ 0. 1 2 0. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, గ్రీన్ టాప్ కనిపించాలి, గ్రీన్ టాప్ కనిపించాలి, అవునా? విచ్ వాల్యూ హ్యావింగ్ బిగ్గర్ వాల్యూ, ఏ డివిజన్కి బిగ్గర్ వాల్యూ ఉంది, గ్రీన్కి బిగ్గర్ వాల్యూ ఉంది, ఆటోమేటిక్గా గ్రీన్ టాప్లో కనిపించాలి, ఆటోమేటిక్గా గ్రీన్ టాప్లో కనిపించాలి. అండ్ విచ్ ఈస్ ద డౌన్ వాల్యూ, బ్లూ ఇస్ ద డౌన్. Why? Because 0, right? Why? Because 0, right? And one is the middle. One is the middle. కొన్ని బాక్సులు గీసేటప్పుడు, కొన్ని బాక్సులు అరేంజ్ చేసేటప్పుడు నీట్గా డెకరేషన్ కావాలి. ఒక ఎలిమెంట్ ఇలా ఉండాలి, ఒక ఎలిమెంట్ మీద ఇంకో ఎలిమెంట్ ఇలా ప్లేస్ చేయాలి, ఒక చిన్న డెకరేషన్. ఫ్రేమ్స్ ఉంటాయి కదా, ఫోటో ఫ్రేమ్ డిజైన్ చేస్తున్నాం, ఇమేజ్కి ఫ్రేమ్ అనేది డిజైన్ చేయాలి. ఫ్రేమ్ డిజైన్ చేసేటప్పుడు ఉపయోగపడుతుంది. ఓకే, ఒక డివిజన్ ఉంది, ఒక హెడర్ ఉంది, ఇట్లా హెడర్ మీద నేను ఇట్లా ఐకాన్స్ పెట్టాలి, లైక్ బటన్స్ పెట్టాలి. బటన్స్ హెడర్ మీద పోవాలి, అంటే హెడర్ మీదకి కొంచెం ఆక్యుపై చేయాలి బటన్స్. చూడటానికి హెడర్ మీద బ్రిక్స్ పెట్టినట్టు ఉండాలి. హెడర్ అనేది ఒక ర్యాప్ అయితే ఆ ర్యాప్ మీద నేను బ్రిక్స్ పెట్టాలి, ఇట్లా పెట్టచ్చా? సేమ్ థింగ్ పొజిషన్. ఆ పొజిషన్స్ అర్థమైతే మీరు సిఎస్ఎస్లో మిరాకిల్స్ చేయొచ్చు. వెన్ యూ గాట్ అండర్స్టాండ్ పొజిషన్స్, యూ కెన్ డూ మిరాకిల్స్ ఇన్ సిఎస్ఎస్ టెంప్లెట్స్. టెంప్లెట్స్ని ఎలా కావాలంటే అలా డిజైన్ చేసుకోవచ్చు. ఐ క్లియర్? ఒక ఎలిమెంట్ మీదకి ఇంకో ఎలిమెంట్ని ఓవర్లాప్ చేయడం, ఒక ఎలిమెంట్కి ఇంకో ఎలిమెంట్ డౌన్కి వెళ్ళడం, హెడర్ పైనే ఉండాలి, మిగతా ఎలిమెంట్స్ కింద ఉండాలి, ఇట్లాంటివి కూడా చేసుకోవచ్చు. సో ట్రై టు డూ ప్రాక్టీస్ మోర్ అండ్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆన్ పొజిషన్స్ మీద ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి, టెంప్లెట్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి, ఆటోమేటిక్లీ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్. బట్ కోర్ కాన్సెప్ట్ అర్థమైతే యూ కెన్ డూ ఎనీథింగ్. కోర్ కాన్సెప్ట్ ఇదే. కోర్ కాన్సెప్ట్ ఏంటి? 012. కోర్ కాన్సెప్ట్ ఏంటి? 012. దాన్ని అట్లా ఇట్లా మార్చి ట్రై చేయండి. ఓకేనా? క్లియర్ as I didn't X? Any confusion with this? Okay, there is one more concept in CSS called opacity. Opacity.html. ఏంటిది opacity అంటే ఏందో చూద్దాం. సింపుల్ కాన్సెప్ట్ opacity. ఎక్కువ వాడతారు opacity CSS లో. opacity is going to making color contrast down. Okay, so opacity range ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు ఉంటుంది అంటే 0 to 1 ఉంటుంది. opacity range ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి ఉంది? 0 to 1. అంటే ఎట్లా? 0.0, 0.1, 0.2, చెప్పండి, 0.3 అండ్ సో ఆన్ 1.0. అంటే 0 నుంచి 1 మధ్యలో ఒపాసిటీ వాల్యూ అనేది చేంజ్ అవుతుంది. కలర్ కాంట్రాస్ట్ అంటాం కదా, ఆ కలర్ కాంట్రాస్ట్ ఇచ్చేటప్పుడు సిఎస్ఎస్లో ఒపాసిటీ వాల్యూ బిట్వీన్ 0 to 1. 0 to 1. ఆ 0 to 1లో ఎన్ని వాల్యూస్ ఉంటాయి? కంప్లీట్లీ 10 వాల్యూస్ ఉంటాయి. 10 వాల్యూ ఒపాసిటీ చేంజ్ చేస్తాం. సో ఇది ఒక ప్రాపర్టీ, అండ్ ఈ ప్రాపర్టీ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. లెట్స్ సీ దిస్. టేకింగ్ న్యూ, సేవ్ ఇట్ as, ఆల్రెడీ సేవ్ చేసినా ఇదే కదా HTML. దిస్ ఈజ్ opacity. లెట్ మీ టేక్ సేమ్ 2 డివిజన్స్ తీసుకుందాం. 2 or 3, whatever it may be. Okay, this program name is what? Opacity. Yeah, opacity. And ఇక్కడ చూడండి, I don't want multiple elements, only 2 elements. I want only 2 elements, 0 and 1. Is it clear? 0 and 1. లేకపోతే ఒక ఎలిమెంట్ తీసుకోండి అండ్ విడ్త్ హైట్ ఓకే, పొజిషన్ అబ్సల్యూట్ పీక్ వేస్తున్నాను, ఓకే. సో కొద్దిగా మార్జిన్ ఇద్దాం. వాట్ ఈస్ ద మార్జిన్? మార్జిన్ అంటే ఏంటి?
outer space of an element. Two elements ఉన్నాయి. Two elements, one element ఉంది కదా, one element ఉంది కదా, z index అవసరం లేదు కదా, పీకేనా, పొజిషన్ లేదు కదా, z index తో కూడా పని లేదు, ఓన్లీ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఈ కూడా అవసరం లేదు కదా, టాప్ లెఫ్ట్ అవసరమా, పొజిషన్ లేదు కదా మన దగ్గర, ఓన్లీ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్. వాట్ ఈస్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఫర్ దిస్? ఫస్ట్ వన్ is red, second one is green. Okay, two boxes. First box red color box, second box is green color box. Is it clear? Okay, so let me take two more divisions here. ఇప్పుడు మొత్తం ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి? మొత్తం ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి? 4 elements. First two elements I'm not applying opacity. By default it will be the 1.0. By default it will be the 1.0, but what I'm doing is very simple. I'm applying opacity here. Opacity 0.5. How much I'm giving? 0.5 for the first element, red color element, and coming down, opacity 0.5. ఏమవుతుంది? color contrast, making down. Let me take two more elements. Opacity 0.2. ఏమంటా 0.2 అంటే రెడ్ గ్రీనే కానీ ఒపాసిటీ తక్కువలో ఉంది బాగా. కాంట్రాస్ట్ మేకింగ్ డౌన్. తగ్గుతుందా ఒపాసిటీ? తగ్గుతుందా? ఇట్లా కలర్ అప్లై చేసేటప్పుడు మాత్రమే ఒపాసిటీ పనిచేస్తుంది. ఒపాసిటీ అప్లైడ్ ఆన్ కలర్స్. opacity applied on colors or background colors. Even font color అయినా అంతే. మరి డార్క్ ఫాంట్ కలర్ కాకుండా కొంచెం లైట్ కలర్ ఫాంట్ పెట్టాలి అంటే యూ కెన్ గో విత్ opacity కాన్సెప్ట్. ఓకే, వన్ మోర్ పాయింట్ ఇక్కడ. opacity applied on colors and ఇంకోటండి బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్స్. రెండు ప్రాపర్టీల మీద పనిచేస్తుంది ఒపాసిటీ. ఏమిటి మీద? వీటి మీద అమ్మా కలర్ అండ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్. ట్రై చేయండి. ఇప్పుడు నేను బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ మీద అప్లై చేసిన, కలర్ మీద కూడా అప్లై చేయొచ్చా? లెట్స్ సీ, చూద్దాం ఒకటి. కెన్ ఐ టేక్ H1? H1 తీసుకుంటున్నా చూడండి. అండ్ H1 స్టైల్ కలర్ కలర్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ? టెక్స్ట్ కలరా, ఫాంట్ కలరా? ఫాంట్ కలర్ అంటే ఏంటి మరి? రెండు ఒకటేనా? పక్కా? నో కన్ఫ్యూజనా? టెక్స్ట్ ఫాంట్ రెండు ఒకటే. ఏంటి ఇక్కడ అవుట్పుట్ ఏంటి? వెబ్ డెవలప్మెంట్. ఓకే, సో మేకింగ్ డౌన్ అంటే ఒపాసిటీ టెక్స్ట్ మీద పనిచేస్తుందా లేదా, అంటే కలర్ మీద పనిచేస్తుందా లేదా చెక్ చేస్తాం. బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఇస్ ఓకే, ఫైన్, అప్లైంగ్. అండ్ దీని మీద కూడా చెక్ చేద్దాం. ఒపాసిటీ ఎంత ఇద్దాం? 0.4. మీ ఇష్టం, ఎంత నచ్చితే అంత ఇవ్వండి. అనదర్ ఎలిమెంట్ ఐఎమ్ టేకింగ్. వాట్ హ్యాపెండ్? కాంట్రాస్ట్ డౌన్, కాంట్రాస్ట్ ఫుల్, కాంట్రాస్ట్ డౌన్, and this length is what? 0.4. That opacity range is 0.4. Is it clear? ఎందుకంటే మనకి CSS 3లో ఇంకా వేరే కలర్స్ వస్తాయి. RGBA అని వస్తుంది. RGBA నథింగ్ బట్ ఆల్ఫా వాల్యూ. దీన్ని ఆల్ఫా అంటారు. ఇంకొక టెర్మినాలజీ దీనికి ఏంటంటే ఆల్ఫా వాల్యూ అంటారు. ఆల్ఫా వాల్యూ రేంజ్ బిట్వీన్ 0 to 1. సో CSS 3లో మనకు ఒక ఎక్స్ట్రా ప్రాపర్టీ వస్తుంది. RGB ఉంది ఆల్రెడీ, హ్యాష్ వాల్యూ ఉంది, కలర్ విత్ నేమ్స్ ఉంది కదా. CSS 3లో కొత్తది ఇంక్లూడ్ చేశాడు, RGBA అంటాడు. RGBA అంటే ఏంటి? రెడ్, గ్రీన్, బ్లూ విత్ ఆల్ఫా. RGBA మీన్స్ వాట్? రెడ్, గ్రీన్, బ్లూ. Yes, Raghu, correct. Alpha is nothing but it is going down anamata. That range between 0 to
1, 0.1 to 1.0. Is it clear? And 0.02, 0.0 to 1.0. మీకు అది ఇంకా క్లియరిటీగా కావాలంటే ఐ షో కలర్స్. మీరు గూగుల్లో వెళ్ళేసి కలర్ పిక్కర్ అని కొట్టండి. గూగుల్ వెళ్ళి కలర్ పిక్కర్ కొట్టండి. కొడితే మీకు ఇక్కడ RGB ఉంది. RGB ఉందా? సో గూగుల్ ఈస్ గివింగ్ ఓన్లీ RGB, బట్ బేసికల్లీ RGB కూడా ఉంటుంది. RGBA మీన్స్ రెడ్ గ్రీన్ బ్లూ ఆల్ఫా, బట్ అది CSS 3లో కనిపిస్తుంది. మీకు గూగుల్ వాడు RGB వరకే ఇస్తున్నాడు. RGBA లేదా? RGBA కలర్ పిక్కర్ ఇక్కడ ఉంది. RGBA, A మీన్స్ ఆల్ఫా. ఇది HSL, హ్యూ సాచురేషన్ లైట్నెస్. హ్యూ సాచురేషన్ లైట్నెస్ HSL CSS 3లో వచ్చింది ఈ కలర్ కాంబినేషన్. అండ్ ఇక్కడ కూడా ఆల్ఫా ఉంది. ఆల్ఫా చూడండి ఇక్కడ డౌన్ అవుతుందా? ఎంతవరకు వెళ్ళింది ఆల్ఫా? ఇది 1.0, ఇక్కడ ఎక్కడో 0.0, ఇక్కడ 1.0, ఇక్కడ 0.0. అంటే ఆల్ఫా వాల్యూ మీరు ఇక్కడ పిక్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్తున్నాడు. కలర్ కాంబినేషన్ సాచురేషన్ ప్రతి కలర్కి ఆల్ఫా వాల్యూస్, హ్యూ సాచురేషన్ లైట్నెస్ వాల్యూస్, RGB వాల్యూస్ ఇవన్నీ ఉంటాయి. ఓకే, CMYK వాల్యూస్ ఇవన్నీ ఉంటాయి. CSS 3 వచ్చినప్పుడు మనం ఆ కలర్ కాంబినేషన్స్ అవన్నీ చూద్దాం. బట్ ప్రస్తుతానికి దిస్ ఇస్ వాట్ యాక్చువల్లీ CSS 2.0 is. And we done completed with HTML4 and so CSS 2.2 అయిపోయింది, HTML4 అయిపోయింది. ఓకే, రెండు అయిపోయినాయి. We done complete with HTML4 and CSS 2 successfully. And today I'm going to be moving with JavaScript. So very interesting topic. కొద్దిగా ప్రోగ్రామింగ్ లో దిగుతున్నాం లైట్ గా. HTML is what? Scripting language. HTML combination of tags. We are going to be taking bricks and going to be arranging in the proper order. That is HTML. CSS is what? Cascading style sheets. Basically, it is applicable for style changes, color changes, font changes, cosmetic changes, decorations, whatever it is. So HTML, on top of the HTML, we are going to be packing with CSS. HTML CSS వచ్చి ప్యాక్ చేస్తుంది, అవునా? HTML CSS ప్యాక్ చేస్తుందా? అట్ ద సేమ్ టైం HTML CSS అనేది ఒక ప్యాకింగ్. ఈ ప్యాక్ మీద జావాస్క్రిప్ట్ వచ్చి ప్యాక్ చేస్తుంది. ఈ ప్యాక్ మీద జావాస్క్రిప్ట్ వచ్చి ప్యాక్ చేస్తుంది. జావాస్క్రిప్ట్ ఈస్ గివింగ్ ఫంక్షనల్. జావాస్క్రిప్ట్ ఈస్ గివింగ్ ఫంక్షనల్ పార్ట్ ఆఫ్ ద వెబ్ పేజ్. వెబ్ పేజ్ కి కావాల్సిన ఫంక్షనాలిటీ అంతా కూడా జావాస్క్రిప్ట్ లో ఉంటుంది. HTML అంటే స్కెల్టన్ అబ్బా. CSS అంటే ఏంటంటే బాడీ కలర్స్, బాడీ ఇయర్స్, వింగ్స్, హ్యాండ్స్ మొత్తం. దట్ ఈస్ CSS. ఫంక్షనల్ పార్ట్ నథింగ్ బట్ a person is walking, person is moving, person is running, person is taking breath, person is watching, person have lot of things in daily activities. ఒక పర్సన్ నిద్రపోయినప్పుడు కూడా ఫంక్షనల్ పార్ట్ ఉంటుంది. ఏంటది? నిద్రపోవడం కూడా ఫంక్షనల్ పార్టే. స్లీపింగ్ కూడా ఫంక్షనల్ పార్టే కదా. స్లీపింగ్, టేకింగ్ బ్రీత్, బ్రీత్ ఇన్, బ్రీత్ అవుట్, హార్ట్ ఫంక్షనింగ్, బ్లడ్ ఫంక్షనింగ్. Even it is in sleeping mode also, body sleeping mode also, functionality is going to be run. Dead stage, khel khatam, dukan band. Antena? Dead stage is nothing but your HTML and CSS. Body undi, manishi unnadu, aakaram undi, but he is not actually moving. No breath in, no breath out, no blood is circulating. Everything is got stopped. That is a static page. Museum lo untayi kada, avanni statics. Thing is going around through the world. That is dynamic. Dynamic means it having some functionality. So for that particular functionality, a JavaScript came into the picture. A web page which is having beautiful decoration, a beautiful alignments, all these things, that is waste. That is a dummy part. For that particular dummy part, we are going to be giving some functional things. For that particular dummy part, we are going to be applying some functional things. That is JavaScript.
సో జావాస్క్రిప్ట్ ఈజ్ వెరీ సింపుల్, డోంట్ అఫ్రైడ్ అబౌట్ ఇట్. ఎవరు ఏం భయపడద్దు, చాలా ఈజీగా చెప్తా. మీకు ఫైనల్గా జావాస్క్రిప్ట్ అన్నిటికన్నా ఈజీ అనిపిస్తుంది ఇఫ్ యూ లిజన్ ప్రాపర్లీ, ఇఫ్ యూ ప్రాక్టీస్ ప్రాపర్లీ. ఓకే, వాట్ ఈస్ జావాస్క్రిప్ట్ గైస్? I write like JS. JS is scripting language. JS is simple. JS is browser independent. Browser independent. What is this independent concept? What is dependent and independent? Dependent means ఎక్కడో ఒక చోట డిపెండ్ అయి పనిచేస్తాం. If you're working in office, you have to depend on your manager, you're depending on your CEO, and you are depending on something, your work. Independent means you're not going to be depending on other, you're doing your own business, no need to give answers. Yeah, that is called independent. So JavaScript is browser independent. It means what? It is flexible for any browser. Independent means what? Flexible, right? చెప్పా కదా, పెళ్లి కాకపోతే ఇండిపెండెంట్, పెళ్ళి అయితే డిపెండెంట్. రైట్ ఆర్ రాంగ్? మీరందరూ ఇండిపెండెంటే, ఒక టైం వస్తే డిపెండ్ అయిపోతారు. ఆల్ బాయ్స్ ఆర్ డిపెండింగ్ ఆన్ గర్ల్స్, బట్ గర్ల్స్ నాట్ డిపెండింగ్ ఆన్ ఎనీవన్. పక్క కాదు కదా? బాయ్స్ డిపెండ్ అవుతారా వైఫ్తోనే? అవరా? అవుతారబ్బా, అవుతారు, పక్క అవుతారు. మీరు వాళ్ళు చెప్పేదే వినాలి, మీరు చెప్పింది ఏది నడవదు. ఫ్రీడమ్ అక్కడే క్లోజ్, తెలుసా? వీళ్ళకి అట్లా ఉండదు, వీళ్ళు ఏం చెప్తే అదే నడుస్తుంది. రూలింగ్ ఆల్ టైమ్. JS is scripting language. JS is simple. JS is browser independent. So for any browser it will work. You take Chrome, you take Firefox, you take Safari, you take Opera. ఎక్కడికి వెళ్ళినా బ్రౌజర్లో పనిచేస్తుంది. ఎనీ బ్రౌజర్, జావాస్క్రిప్ట్ is flexible. That is what actually JS is, browser independent. Next, JS is interpreted programming. Interpreted programming. A browser interpreter. Browser interpreter. Browser interpreter. So JS works with the browser, and the browser is having some interpretation. So what is the meaning of compilation and interpretation? Compiling అంటే ఏంటి? Compile. Whatever the code you are writing, for example, you are writing Java, you are writing C++, you are writing C#. So any program you are going to be write, that is going to be compiled by the compiler, and it is going to be converting into the bytecode. Bytecode means what? Zeros and ones. Bytecode lo convert aitadi, then system can able to understand. Your machine can able to understand the bytecode only. Machine can able to understand only bytecode. In compilation, what is going to be? Whatever the program you are going to be writing, that is going to be compiled by the compiler. The compiler converts your language, your Java language, your C++ language, your C# language with the machine code, and machine code got understood by the system. That is compilation. Compilation is actually very good. Why? Because you will get a compile errors at that particular compile time. The program ni compile చేసేటప్పుడు errors ఉంటే చూపిస్తుంది. Easily rectify the things. The problem with interpretation is, in the compile time you can't able to see any error. Output అంతా వచ్చిన తర్వాత errors వస్తాయి. Output అంతా వచ్చిన తర్వాత errors వస్తాయి. That is what actually interpretation. Interpretation is direct attack. Compilation is step-by-step attack. Main difference. Compilation is what? Step-by-step attack. Interpretation అలా కాదు, మొత్తం అవుట్పుట్ తీసుకొచ్చిన తర్వాత నీకు ఎర్రర్స్ ఏమన్నాయో చెక్ చేసుకోవాలి. అది అట్లా కాదు, ఫస్ట్ లైన్లో ఎర్రర్ ఉంటే ఫస్ట్ లైన్ దగ్గర అయిపోతుంది, మిగతా లైన్స్ అన్నీ ఆపేస్తుంది. అవి అన్నీ ఈజీ టు సాల్వ్ ద బగ్స్. ఈజీ టు సాల్వ్ ద బగ్స్. అర్థమైందా? ఇంటర్ప్రిటేషన్ అంటే పెన్తో రాయడమే. పెన్తో రాస్తే ఎరేజ్ అవ్వదు కదా, టైం పడుతుంది. ఏదో చించేయడమో లేకపోతే తిప్పి వాళ్ళ కొట్టేసి వల్ల రాయడం చేస్తాం. కంపైలేషన్ ఈజ్ లైక్ పెన్సిల్ రైట్, ఈజీగా ఉంటుంది.
debugging చేయడానికి ఈజీగా ఉంటుంది కంపైలేషన్. బట్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఈజ్ ఆల్సో గుడ్ యాక్చువల్లీ. కంపేరింగ్ టు ద కంపైలేషన్, ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఈజ్ ఫాస్ట్. కంపైలేషన్ కన్నా ఇంటర్ప్రిటేషన్ అనేది ఈజీగా తొందరగా రన్ అవుతుంది. సిస్టమ్ యొక్క ర్యామ్ కెపాసిటీని యూజ్ చేసుకోవడం తక్కువ. కంపైలేషన్కి కొంచెం ఎక్కువ టైం తీసుకుంటుంది కంపేరింగ్ టు ద కంపైలేషన్. వై పైథాన్ పాపులర్? ఇంటర్ప్రిటేషన్. జావా ఉంది, సి షార్ప్ ఉంది, పిహెచ్పి ఉన్నాయి, చాలా ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. వీటన్నిటికన్నా పైథాన్ ఎందుకు పాపులర్ అయింది? పైథాన్లో చేస్తే ఫాస్ట్గా వస్తుందంట. పైథాన్ హ్యావింగ్ ఇంటర్ప్రిటేషన్, యు నో దట్ రైట్? ఎంతమంది వెళ్తున్నారు పైథాన్కి? Python definition is very simple. Python is general purpose interpreted object oriented programming language. Python is what? General purpose object oriented interpreted programming language. General purpose అంటే అన్నిటికి పనిచేస్తుంది. వెబ్ డెవలప్మెంట్కి పనిచేస్తుంది, డేటా సైన్స్కి పనిచేస్తుంది, ఏఐకి పనిచేస్తుంది, మొబైల్ డెవలప్మెంట్ పనిచేస్తుంది, గేమ్స్ పనిచేస్తుంది. ఎక్కడ పోయినా పైథాన్ ఉంటుంది. అందుకే దాన్ని జనరల్ పర్పస్ అన్నారు. అన్ని పర్పస్లు వాడుకోవచ్చు పైథాన్. నా పర్పస్ మొబైల్ డెవలప్మెంట్ అయితే మొబైల్ డెవలప్మెంట్ వాడుకోవచ్చు. నా పర్పస్ వెబ్ డెవలప్మెంట్ అయితే వెబ్ డెవలప్మెంట్ వాడుకోవచ్చు. నా పర్పస్ ఏఐ డేటా సైన్స్ అయితే దానికి కూడా వాడుకోవచ్చు. నా పర్పస్ క్లౌడ్ అయితే క్లౌడ్ కూడా వాడుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ జనరల్ పర్పస్. డైనమిక్, ఇంటర్ప్రిటెడ్ అంటే ఏంటి? అక్కడ దెర్ ఇస్ నో కంపైలేషన్, డైరెక్ట్ అటాక్, ఈజీ టు ఎగ్జిక్యూట్. ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ఈస్ హ్యావింగ్ లైట్ ఫీచర్స్. చాలా మంచి ఫీచర్స్ ఉంటాయి. క్లాస్, ఆబ్జెక్ట్, ఎన్క్యాప్సులేషన్, పాలిమార్ఫిజం, అబ్స్ట్రాక్షన్, ఇన్హెరిటెన్స్, సింగిల్ ఇన్హెరిటెన్స్, మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్, మల్టీ లెవెల్ ఇన్హెరిటెన్స్, హైబ్రిడ్ ఇన్హెరిటెన్స్, చాలా కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి. పైథాన్లో ఊప్స్కి వచ్చినప్పుడు చెప్తా. ఓకే, సో కంపైలేషన్ ఇస్ వాట్? కంపైలర్ విల్ టేక్ టైమ్ టు కంపైల్ యువర్ కోడ్. దాన్ని ట్రాన్స్లేట్ చేసి బైట్ కోడ్కి మార్చిస్తుంది. బట్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ అలాగా, సంథింగ్ లైక్ జావా స్క్రిప్ట్, సంథింగ్ లైక్ పైథాన్. మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ ఈ రెండు కామన్ పాపులర్. ఇక్కడ ఏంటంటే ఇంటర్ప్రిటర్ ఉంటుంది. దట్ ఇంటర్ప్రిటర్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి ఇంటర్ప్రెట్ యువర్ కోడ్ ఇంటూ మెషిన్ కోడ్. డైరెక్ట్గా ఇంటర్ప్రెట్ చేసేస్తుంది. అండ్ ఫైనల్లీ దట్ విల్ కన్వర్ట్ ఇన్ టు ద బైట్ కోడ్. డైరెక్ట్గా బైట్ కోడ్కి కన్వర్ట్ చేస్తుంది. ఓకే, సో కమింగ్ టు జావాస్క్రిప్ట్ హ్యావింగ్ ద బ్రౌజర్ ఇంటర్ప్రిటర్. జావాస్క్రిప్ట్ కోడ్ రాస్తే మీరు ఎక్కడ ఇంటర్ప్రిట్ అవుతుంది? అది బ్రౌజర్కి ఒక ఇంజిన్ ఉంటుంది. ప్రతి బ్రౌజర్కి ఇంజిన్ ఉంటుంది. బైక్కి ఎలా అయితే ఇంజిన్ ఉంటుందో బ్రౌజర్ కూడా ఒక ఇంజిన్ ఉంటుంది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ క్లాస్కి వచ్చేటప్పుడు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ బ్రౌజర్ యొక్క ఇంజిన్ ఏంటో చెప్పండి. నాకు R&D చేసుకున్నాడు. క్రోమ్ బ్రౌజర్ ఇంజిన్ ఏంటిది, ఫైర్ ఫాక్స్కి ఇంజిన్ ఏంటిది, సఫారీకి ఇంజిన్ ఏంటిది, ఐఈకి బ్రౌజర్ ఇంజిన్ ఏంటిది, R&D చేసుకుని వచ్చి నాకు చెప్పండి. జనరల్ నాలెడ్జ్, నోబడీ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి ఆస్కింగ్. ఎవరు మిమ్మల్ని బ్రౌజర్కి ఏం ఇంజిన్ ఉంటుంది ఎవరండి, బట్ మీ నాలెడ్జ్ కోసం మీరు నేర్చుకోండి. సో బ్రౌజర్ హ్యావింగ్ సమ్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ that is going to be executing your code, executes directly. Okay, so ante JavaScript is simple. It will run through browser, but JavaScript overlaps on cheppandi overlaps on HTML and CSS. JavaScript used for giving functional process or procedures for a web page. ఎందుకు వాడతారంట జావాస్క్రిప్ట్ యూస్ ఫర్ గివింగ్ ఫంక్షనల్ ప్రొసీజర్స్ ఆన్ వెబ్ పేజ్. ఒక వెబ్ పేజ్ కి కావాల్సిన ఫంక్షనల్ ప్రొసీజర్స్ అన్ని రాయడానికి జావాస్క్రిప్ట్ రాస్తారు. అండ్ JavaScript having lot of libraries and frameworks. JavaScript ki number of frameworks, libraries ఉన్నాయి. చాలా ఇంపార్టెంట్. JavaScript having number of frameworks and libraries. అందులో ఉన్న కొన్ని పాపులర్ థింగ్స్ ఏంటంటే jQuery is the one thing and Bootstrap is the one thing
React is the one thing, Angular is one thing, Vue.js is one thing, Node.js is one thing, Express.js is one thing, React.js is one thing, Knockout.js is one thing. మీరు అనుకున్న నాకౌట్ కాదు ఇది. తెలుసా నాకౌట్ ఎంతమంది తెలుసు? తెలీదా? యాడ్ చేసుకోండి. ఓకే, నాకౌట్ ఈజ్ వన్ థింగ్. నెక్స్ట్ ఇంకా ఎంబర్.js is one thing. So lot of libraries and frameworks available. చాలా లైబ్రరీస్ ఫ్రేమ్వర్క్స్ ఉన్నాయి, బట్ ఇందులో బాగా పాపులర్ ఏంటంటే jQuery, Bootstrap, React, Angular, Vue, Node, Express, ext అన్ని పాపులర్. నేను రాసినవే పాపులర్ రాసి, నేను ఇక్కడ రాసినవే పాపులర్, ఇంకా చాలా ఉన్నాయి. బట్ బాగా ఎక్కువ రిక్వైర్మెంట్స్ ఉండేది, వీటన్నిటికన్నా బాగా ఎక్కువ రిక్వైర్మెంట్స్ ఉండేది దేనికంటే ఇమ్మీడియట్గా జాబ్ రావాలంటే లర్న్ రియాక్ట్. ఇవి కామన్లే, jQuery, Bootstrap కామన్, 2 డాట్లు పెడతాను కామన్ అవి. బట్ రియాక్ట్ ఈస్ కంపల్సరీ. ఇఫ్ యూ నో రియాక్ట్ యూ కెన్ గెట్ జాబ్ ఇమీడియట్లీ నౌ డేస్. ఇప్పుడున్న మార్కెట్ ప్రకారం React.js నేర్చుకుంటే కంపల్సరీ జాబ్స్ వస్తాయి. నో వరీ అబౌట్ ఇట్, నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్. ఒకసారి నేర్చుకొని రెజ్యూమ్ పెట్టి చూడండి, ఓన్లీ విత్ రియాక్ట్. అండ్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ రియాక్ట్ విత్ నోడ్ ఆల్సో వెరీ గుడ్ యాక్చువల్లీ. నోడ్ బ్యాక్ ఎండ్ కదా, నోడ్ బ్యాక్ ఎండ్, నాట్ ఫ్రంట్ ఎండ్. ఫ్రంట్ ఎండ్లో రియాక్ట్ ఈజ్ వెరీ పాపులర్. అంటే జావా స్క్రిప్ట్కి ఒక ప్రపంచం ఉందన్నమాట. జావా స్క్రిప్ట్కి ఒక ప్రపంచం ఉంది. జావా స్క్రిప్ట్ గేమ్స్ చేయొచ్చు. జావా స్క్రిప్ట్ ఏమేమి చేయొచ్చు చెప్పండి? జేఎస్ యూస్ ఫర్ డెవలప్. మేజర్గా ఎక్కడ వాడతాం జేఎస్ని? ఫ్రంట్ ఎండ్, బ్యాక్ ఎండ్. ఫ్రంట్ ఎండ్కి బ్యాక్ ఎండ్ రెండింటికి వాడుతున్నాం కదా. ఫ్రంట్ ఎండ్లో రియాక్ట్, జావా స్క్రిప్ట్, బూట్స్ట్రాప్, jQuery ఇవన్నీ ఉన్నాయి. బ్యాక్ ఎండ్లో Node.js, Express.js ఉంది. ఇంకా గేమ్స్కి వాడతారు, అండ్ బ్లాక్ చైన్లో వాడతారు, బ్లాక్ చైన్ డెవలప్మెంట్కి వాడతారు, అండ్ ఇంకా ఏఐలో వాడతారు, అండ్ డేటా సైన్స్కి వాడతారు. జావా స్క్రిప్ట్ కూడా వాడతారు. జావా స్క్రిప్ట్తో గేమ్స్ చేయొచ్చు, జావా స్క్రిప్ట్తో బ్లాక్ చైన్ డెవలప్ చేయొచ్చు, జావా స్క్రిప్ట్తో ఏఐ చేయొచ్చు, జావా స్క్రిప్ట్తో డిఎస్ చేయొచ్చు, డేటా సైన్స్ చేయొచ్చు. అంతే మ్యాక్సిమం. ఇంకా ఏం చేయొచ్చు? జావా స్క్రిప్ట్తో సమ్ నెట్వర్కింగ్ కూడా చేయొచ్చు, నెట్వర్క్ బేస్డ్ అప్లికేషన్స్ కూడా వర్కౌట్ చేయొచ్చు. పర్పస్ ఆఫ్ జావా స్క్రిప్ట్ ఇస్ వెరీ సింపుల్. బట్ అన్నిటికి పనిచేయదు. ఇంకా లాట్ ఆఫ్ ఉన్నాయి కదా, క్లౌడ్ అనే అవన్నీ, వాటికి పనిచేయదు జావా స్క్రిప్ట్. క్లౌడ్లో ఎక్కడ జావా స్క్రిప్ట్ వాడు, క్లౌడ్ టైప్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్లో ఎక్కడ జావా స్క్రిప్ట్ యూజ్ చేయాలి. బట్ జావా స్క్రిప్ట్ పాపులర్ బై గేమ్స్, జావా స్క్రిప్ట్ పాపులర్ బై ఫ్రంట్ ఎండ్. నౌ జావా స్క్రిప్ట్ ఈస్ పాపులర్ విత్ బ్యాక్ ఎండ్ ఆల్సో. Node.js, Express వచ్చిన తర్వాత పాపులర్ బ్యాక్ ఎండ్లో కూడా అయిపోయింది. అండ్ బ్లాక్ చైన్, ఇథీరియం కోడ్ రాసి బ్లాక్ చైన్ క్రియేట్ చేయాలంటే జావా స్క్రిప్ట్ అనేది ఫ్రంట్ ఎండ్ వాడతారు. వెబ్.js అని ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇట్లా జావా స్క్రిప్ట్ బాగా పాపులర్. ఒక జావా స్క్రిప్ట్ వస్తే, ఇఫ్ యూ నో జావా స్క్రిప్ట్ వెరీ వెల్, ఇఫ్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ jQuery, Bootstrap, React.js ఈజీలీ. ఇక ఫ్రంట్ ఎండ్లో కొన్ని అడ్వాన్స్ ఉన్నాయి కదా, ఫ్రంట్ ఎండ్లో అడ్వాన్స్ మోడర్న్ ఉన్నాయి. అవన్నీ బాగా అర్థం కావాలంటే ఫస్ట్ జావా స్క్రిప్ట్ అర్థం కావాలి. Why? Because JavaScript is core programming for all the JS libraries and framework. What is that? JS is core programming for all JS related libraries and frameworks. అన్నిటికీ కోర్ అదే, సో ఫ్రేమ్వర్క్స్. సో ఒక పాయింట్, దట్స్ ఇట్. నెక్స్ట్ కమింగ్ డౌన్, ఐఎమ్ మూవింగ్ టు ద పెయింట్ నౌ. ఒకసారి చూడండి, డయాగ్రామాటికల్ చూపిస్తాను హౌ జావా స్క్రిప్ట్ యూటిలైజ్డ్ ఇన్ ద రియల్ టైమ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, దిస్ ఈజ్ యువర్ HTML అనుకోండి కాసేపు, అండ్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దిస్ we will be having CSS. This is CSS. On top of the HTML, CSS placed, wrapped, packed. On top of the CSS, JavaScript, packed, wrapped, sealed. ఏదో ప్యాక్డ్ అన్న, సీల్డ్ అన్న, ర్యాప్డ్ అన్న అన్ని ఒకటి. సీల్ వేయడం అంటారు కదా. సో HTMLతో CSSతో HTML సీల్ అయి ఉంటుంది, అది ఒక లేయర్ అనమాట.
అండ్ జావా స్క్రిప్ట్ HTML CSS మొత్తం కూడా లేయర్ అయి ఉంటాయి, ప్యాక్ అయి ఉంటాయి, సీల్ అయి ఉంటాయి. అండ్ టాప్ ఆఫ్ ద జావా స్క్రిప్ట్ ఇప్పుడు బాగా పాపులర్ నడుస్తున్నాయి ఏంటి? jQuery, బూట్ స్ట్రాప్, ఇవి కూడా ప్యాక్ అయి ఉంటాయి. jQuery బూట్ స్ట్రాప్ తో మళ్ళీ జావా స్క్రిప్ట్ ప్యాక్ అయి ఉంటుంది. చూడండి, మీరు ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు మూవ్ అవ్వాలనేది చాలా క్లారిటీగా ఉండాలి. మనం ఏ స్టేజ్ నుంచి ఏ స్టేజ్కి మూవ్ అవుతున్నాం. HTML నేర్చుకున్నాం, CSS నేర్చుకుంటున్నాం, తర్వాత జావా స్క్రిప్ట్ నేర్చుకోవాలి, తర్వాత బూట్ స్ట్రాప్ jQuery నేర్చుకోవాలి. ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దట్ వీఆర్ హ్యావింగ్ అనదర్ ఫీల్డ్ మోడర్న్ ఫ్రేమ్వర్క్స్. మోడర్న్లో ఏమున్నాయి? మోడర్న్లో ఏమున్నాయి? React.js, ఏదో ఒకటి రియాక్ట్ నేర్చుకోండి, మోడర్న్ UI వరకు అయిపోతుంది. తర్వాత బ్యాక్ ఎండ్ ఇంటిగ్రేషన్, ఇవన్నీ అయిపోయిన తర్వాత బ్యాక్ ఎండ్ ఇంటిగ్రేషన్ ఎక్కడో ఒక చోట ఉంటుంది. సో బ్యాక్ ఎండ్ ఇంటిగ్రేషన్ కంపల్సరీ. బ్యాక్ ఎండ్లో చాలా ఉన్నాయి. ఏమేమి ఉన్నాయి బ్యాక్ ఎండ్లో? బ్యాక్ ఎండ్లో చాలా ఉన్నాయి. సో PHP is one thing, .NET is one thing, Java is one thing, Python, Django one thing. Next Python, Flask one thing. పైథాన్లో కొత్త ఫ్రేమ్వర్క్ వచ్చింది, పైథాన్ ఫాస్ట్ API. ఇప్పుడు డెవలప్ అవుతుంది బాగా ఫాస్ట్ API. డిజాంగో కాకుండా, ఫ్లాస్క్ కాకుండా ఇంకొకటి డెవలప్ చేస్తున్నారు, ఫ్లాస్క్ API అని. అది కూడా బాగా పాపులర్ నడుస్తుంది. దాన్ని ఇంకొకటి Node.js. బట్ ఫ్లాస్క్ APIకి ఇంకో టైం పడుతుంది, 2-3 సంవత్సరాలు. బట్ ఇది మంచి పాపులర్ నడుస్తుంది ఫ్యూచర్లో, నాట్ ఇప్పుడు. ఇప్పుడు ఏంటి? ఇప్పుడు బాగా పాపులర్ ఏంటంటే డిజాంగో, ఫ్లాస్క్. ఈ రెండిట్లో ఏదైనా నేర్చుకోవచ్చు బాస్. నేను ఒకటి క్లారిటీగా చెప్పలేను. రెండింటికి పాపులారిటీ బాగానే ఉంది. డిజాంగో, ఫ్లాస్క్ రెండు పాపులారిటీ బాగానే ఉంది. బట్ కొంచెం పెద్ద అప్లికేషన్లు చేయాలంటే డిజాంగో కంపల్సరీ నా ఉద్దేశం ప్రకారం. ఓకే. అండ్ టెక్నికల్గా చూస్తే పైథాన్ ఫర్ లార్జ్ అప్లికేషన్స్. పైథాన్ ఫర్ వాట్? లార్జ్ అప్లికేషన్ అంటే ఎక్కువ పేజెస్ ఉంటాయి అప్లికేషన్లో, ఇట్స్ అ బిగ్ స్కేల్ అప్లికేషన్ అనుకోండి, దెన్ డిజాంగో ఇస్ ద బెస్ట్. స్మాల్ స్కేల్ అనుకోండి, ఒక చిన్న 5 pages 10 pages అప్లికేషన్ ఉంది, చిన్న స్టాక్స్ చూపించడం, స్టాక్ డిస్ప్లేస్, అట్లాంటి వాటికి ఫ్లాస్క్ ఇస్ ద బెస్ట్. దిస్ ద స్మాల్ స్కేల్, దిస్ ఇస్ ద లార్జ్ స్కేల్. సో మనకు టైం ఉంటే రెండు చెప్తాను. ఇఫ్ వీ హ్యావ్ ద టైమ్, ఐ గో విత్ ద ఫ్లాస్క్ అండ్ డిజాంగో బోత్. ఈ రెజ్యూమ్లో రెండు పెట్టేసుకోండి. ఓకే, బెటర్ ఆపర్చునిటీస్ యూ కెన్ గెట్. కొన్ని కంపెనీస్లో ఓన్లీ ఫ్లాస్కే పడుతున్నారు అనుకోండి, అక్కడ పోయి మనం డిజాంగో ఒక్కటే వచ్చంటే కుదరదు. ఏం లేదు, ఆపర్చునిటీ ఇవాళ పోతుంది. మన క్లాస్ కూడా తెలుసు అంటే మేబీ యూ గెట్ సెలెక్ట్. ఓకే, దిస్ ద వే ఆఫ్ జావా స్క్రిప్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్. జావా స్క్రిప్ట్ యొక్క ఎన్విరాన్మెంట్ అది మొత్తం ఉంటుంది. సో కమింగ్ డౌన్ ఫర్ జావా స్క్రిప్ట్ నౌ. జావా స్క్రిప్ట్ వెళ్ళిపోదాం చూడండి. The next concept is very simple concept, how to write Java. So జావా స్క్రిప్ట్ ఎలా రాయాలి, HTML మీద CSS మీద జావా స్క్రిప్ట్ ఎలా రాయాలి, చాలా జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. హౌ టు రైట్ జావా స్క్రిప్ట్, హౌ టు రైట్ JS. కొన్ని వేస్ ఉన్నాయి. హౌ టు రైట్ CSS, ఇన్లైన్, ఇంటర్నల్, ఎక్స్టర్నల్. జావా స్క్రిప్ట్ కూడా అంతే. ఫస్ట్ వన్ ఈస్ ఇన్లైన్, సెకండ్ వన్ ఈస్ ఇంటర్నల్, థర్డ్ వన్ ఈస్ ఎక్స్టర్నల్. ఇంకా రెండు ఉన్నాయి దీనికి, బ్రౌజర్ కన్సోల్లో కూడా జావా స్క్రిప్ట్ రాయొచ్చు, చూపిస్తాను నేను. అండ్ ఇంకొకటి ఉంది ఆన్లైన్ ఎడిటర్స్, కామన్ యాజ్ యూజువల్ ఆన్లైన్ ఎడిటర్స్, ఇక్కడ కూడా జావా స్క్రిప్ట్ రాసుకోవచ్చు. If you want to do practice with the JavaScript, any way you can write JavaScript. Most of the time people will prefer, this is the most of the important, external JavaScript is important. And external JavaScript లో మీరు క్రియేట్ చేసిన ఫైల్ ఎలా ఫార్మాట్ లో సేవ్ అవుతుంది? .js తో సేవ్ అవుతుంది. HTML ఎలా సేవ్ అవుతుంది? CSS ఎలా సేవ్ అవుతుంది? ఎక్స్టర్నల్ CSS, .css. In the same way, JavaScript files, external files got saved with .js. Remember it. ఒకసారి 1 by 1 చూద్దాం. ఫస్ట్ వన్ ఏంటి? ఇన్లైన్ JS.
Inline.js, common. Inline.js is what? Inline.js is element specific JS. ఓన్లీ ఎలిమెంట్ బై ఎలిమెంట్ రాసుకుంటా వెళ్ళాలి. మనం సిఎస్ఎస్ అయితే ఎలా రాసామో అదేవిధంగా ఇక్కడ స్క్రిప్ట్ని కూడా ఎలిమెంట్ బై ఎలిమెంట్ రాసుకుంటూ వెళ్ళాలి. దట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ఇన్లైన్ జావా. అండ్ మోస్ట్లీ we use inline.js for event fire. ఈవెంట్ ఏదైనా ఫైర్ చేయడానికి ఇది వాడతాం. ఎక్కువ వాడరు, ఇది చూపిస్తాను. ఈవెంట్ ఒక్కటి ఫైర్ చేయడానికి ఇన్లైన్ చేసి వాడతాం. ఇంకా మీరు చోట్ల ఎక్కడ ఇన్లైన్ చేసి రాయాలి. ఐ విల్ షో హౌ టు రైట్ inline.js. ఓకే, సో ఎలిమెంట్ ఓపెన్, ఇది ఒక ఈవెంట్ అనుకోండి. ఆన్లోడ్ అని ఒక ఈవెంట్ ఉంది. ఇక్కడ జావస్ కోడ్ రాసుకోండి. అండ్ ఎలిమెంట్ క్లోజ్, అండ్ ఎలిమెంట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి క్లోజ్. జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఎలిమెంట్ ఓపెన్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఎలిమెంట్ ఓపెన్ అయినప్పుడు ఇక్కడ ఏంటి, ఈవెంట్ రాస్తున్నాను. వాట్ ఈస్ ఈవెంట్ కాల్డ్? లోడ్ ఈవెంట్. లోడ్ అవ్వాలి, ఎంటర్ అవ్వాలి, పేజ్ లోడ్ అవ్వాలన్నప్పుడు ఒక ఈవెంట్ ఉంది, ఆన్లోడ్ అని ఈవెంట్. ఆ ఈవెంట్ ఫైర్ అయినప్పుడు ఒక JS కోడ్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇన్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్, ఇఫ్ యూఆర్ ఓపెనింగ్ అప్లికేషన్, వెబ్ అప్లికేషన్, దే విల్ గివ్ యూ ఒక పాపప్ ఇస్తారు. ఇలా వాట్ దట్ పర్టికులర్ పాపప్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఆస్కింగ్ యూ సైన్ అప్ అడుగుతారు. ఇష్టం ఉంటే సైన్ అప్ చేస్తాం, లేకపోతే క్లోజ్ చేస్తాం. చాలా వెబ్సైట్లు అలానే ఉంటుంది. ఫస్ట్ టైం ఓపెన్ చేస్తే వెబ్సైట్ మీరు, దే ఆర్ గోయింగ్ టు బి ఆస్కింగ్ యువర్ డీటెయిల్స్. సైన్ అప్ హియర్ అంటాడు. సైన్ అప్ విత్ గూగుల్, సైన్ అప్ విత్ ఫేస్బుక్, సైన్ అప్ విత్ ట్విట్టర్, సైన్ అప్ విత్ ఇన్స్టాగ్రామ్, దాంతో సైన్ అప్ చేయమంటాడు. అంటే మీ డీటెయిల్స్ని వాడు క్యాప్చర్ చేసుకోవడానికి. ఓకే, సో లాట్ ఆఫ్ వెబ్సైట్స్, ప్రమోషనల్ వెబ్సైట్స్ అన్నిటికి కూడా సైన్ అప్ తీసుకుంటారు. సైన్ అప్ ఎందుకు ఇస్తాడంటే, మీరు వెబ్ పేజ్ లోడ్ చేయగానే ఫస్ట్ వచ్చేది మీకు పైన ఒక పాపప్ వస్తుంది. ఇలా ఎందుకు ఆ పాపప్? మీ డీటెయిల్స్ అడుగుతాడు అంతే. మీరు నెక్స్ట్ టైం నుంచి వెళ్ళేటప్పుడు మీ డీటెయిల్స్ అనేది ఫిల్ అయి ఉంటాయి. మీ క్యాచ్ క్లియర్ చేయకుండా ఉంటాయి. మీ క్యాచ్ క్లియర్ చేస్తే పోతాయి. ఇజ్ ఇట్ క్లియర్? అంటే మీ కాంటాక్ట్ డీటెయిల్స్ వాడికి కావాలన్నప్పుడు ఆన్లోడ్ పేజ్ అనేది వర్కౌట్ చేస్తాడు. ఆన్లోడ్లో వాడు ఏంటంటే ఒక పాపప్ ఇస్తాడు. ఆ పాపప్లో మీ డీటెయిల్స్ ఇస్తారు, వాడు సేవ్ చేసుకుంటాడు. ఇంకా నెక్స్ట్ టైం నుంచి మీ అమ్మడు పడతా ఉంటాడు ప్రమోషన్. సో అట్లాంటి ఈవెంట్స్ ఏదైనా ఉన్నప్పుడు మోస్ట్లీ ఈ పర్టికులర్ ఇన్లైన్ చేసి వాడతాం. అదర్వైజ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ మచ్ యూస్ఫుల్. ఇప్పుడు చిన్నది చూపిస్తాను చూడండి. let me write something for the inline.js now. New, save it as inline.js dot html inline.js body onload అని ఒక ఈవెంట్ ఉంది. బాడీకి ఒక డిఫైన్డ్ ఈవెంట్ ఉంది, ప్రీడిఫైన్డ్ ఈవెంట్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఆన్లోడ్ ఈవెంట్. ఆన్లోడ్లో నేను ఒక చిన్న అలర్ట్ బాక్స్ షో చేయాలి. అలర్ట్ బాడీ లోడెడ్. ఇక్కడ ఒకటి గమనించండి, ఆన్లోడ్ అనేది ఒక అట్రిబ్యూట్. అట్రిబ్యూట్కి వాల్యూ ఇచ్చేటప్పుడు డబుల్ కోడ్తో స్టార్ట్ అయ్యి డబుల్ కోడ్తో ఎండ్ అవుతుంది. అంటే ఎంట్రీ పాయింట్, ఎగ్జిట్ పాయింట్. ఎంట్రీ పాయింట్ డబుల్ కోడ్, ఎగ్జిట్ పాయింట్ కూడా డబుల్ కోడ్. ఎంట్రీ పాయింట్, ఎగ్జిట్ పాయింట్ డబుల్ కోడ్తో ఉన్నప్పుడు అలర్ట్ లోపల మళ్ళీ వాల్యూ ఇవ్వాలి. అలర్ట్లో వాల్యూ ఇవ్వాలంటే మళ్ళీ డబుల్ కోడో సింగిల్ కోడో పెట్టాలి. సో మీరు ఎంట్రీ పాయింట్, ఎగ్జిట్ పాయింట్ డబుల్ కోడ్ ఇచ్చినప్పుడు అలర్ట్లో డబుల్ కోడ్ రాయొద్దు. ఇట్ ఈస్ గివింగ్ కన్ఫ్యూజన్. It is giving confusion to the program. It is going to be giving confusion to the interpreter. So whenever you are taking double code as entry point, double code as exit point, inside alert, don't give double code again. Give single code. That's fine. It will work. So in the yes, in the inside alert, okay, page loaded. I won't show this. When I load the page, body load chestada, browser load chesinappudu body load chestada. When body is getting load, alert will come. What happened? Body load ayinda. Body load ayindani ippudu manaku ardham avutundi. Ela ardham avutundi? Oka alert ochindi kabatti.
బాడీ లోడ్ అయిందని మనకు అర్థమవుతుంది. ఎలా అలా అర్థమవుతుంది అంటే ఒక అలర్ట్ వచ్చింది, ఎందుకంటే అక్కడ మనం అలర్ట్ ఫంక్షనాలిటీ ఇచ్చాము ఆన్లోడ్లో. ఆన్లోడ్లో ఏమి ఇచ్చాం? అలర్ట్ ఫంక్షనాలిటీ ఇచ్చాం. కమింగ్ టు దిస్ తర్వాత ఇప్పుడు ఒక h1 రాస్తాం. h1 తెలుసు కదా, h1 తెలుసు కదా. క్లిక్ మీ h1 కి సమ్ స్టైల్ పెడతాను. స్టైల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఫర్ ద h1, బ్యాక్గ్రౌండ్ ఈజ్ రెడ్, కలర్ ఈజ్ వైట్, color white, background color red, text align, center. సో ఏం లేదు, ఒక చిన్న h1 పేజ్ లోడ్ అయిన తర్వాత h1 వస్తుంది. h1 మీద క్లిక్ చేయాలి. h1 మీద క్లిక్ చేయాలి. h1 మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు ఐ వాంట్ టు షో సమ్ అలర్ట్. ఇంకొక ఈవెంట్, అనదర్ ఈవెంట్ ఐ వాంట్ టు ఫైర్. వేర్ ఐ వాంట్ టు ఫైర్ ఈవెంట్, where I want to fire event, on click is equal to alert, double quote single quote, inside alert single quote. What happened? Error h1 click h1 clicked అని చెప్తా. బాడీ లోడ్ అవుతున్నప్పుడు ఒక ఈవెంట్ ఫైర్ చేస్తున్నా, h1 ని క్లిక్ చేసినప్పుడు ఇంకో ఈవెంట్ ఫైర్ చేస్తున్నా. 2 ఈవెంట్స్ రాస్తున్నా కోడ్లో. ఏమవుతుంది ఇప్పుడు చూడండి, కేర్ఫుల్లీ అబ్జర్వ్. ఫస్ట్ బాడీ లోడ్ అయింది, 1 ఈవెంట్ గాట్ ఫైర్డ్, 1 ఈవెంట్ గాట్ ఫైర్డ్. నెక్స్ట్ h1 మీద క్లిక్ చేయనంత వరకు ఆ పర్టికులర్ అలర్ట్ అనేది మనకు పనిచేయదు. If you are not going to be clicking on h1, that alert will not come, that event could not fire. So when I click me here, h1 click. Until unless you are not going to be giving that particular functionality, మీరు ఆ ఫంక్షనాలిటీ చేయనంత వరకు ఆ ఈవెంట్ పనిచేయదు, ఆ కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ కాదు. సో గూగుల్ పేజ్ ఓపెన్ చేస్తారు బాస్. ఇన్సైడ్ ఆఫ్టర్ ఓపెనింగ్ ద గూగుల్ పేజ్, until unless you are not going to be search any functionality will work? No, right? Until unless you are not going to be click on sign in button, any sign in box will come, a sign up box will come. A functional part, how the person is going to be interacting with the page. So me interaction batti adi respond aitadi. Without your interaction, how the code is going to be executed. So user have to interact with the page. User have to interact with the page. Whenever you are interacting with the first functionality will execute. You are searching something, then only pages will come or lines will come bottom. Okay, so I will show one thing. For example, if I am having Google like this, until unless I am not going to be doing something, it is going to be happening something for me. Okay, if I am going to be searching here HTML, what happened? HTML related content is going to be coming from the server. I am giving request, right? Okay, until unless if I am not clicking on this particular tab, if something is going to be happen to you. So one event is going to be firing now. Click on this. Pop-up is blasting now. In this particular pop-up, until unless I'm not clicking on anything is going to be working to you. So any event you have to give to the page. User have to interact with the page. User interact అవ్వాల్సిందే. User interact అవ్వకుండా ఏ ఫంక్షనాలిటీ జరగదు. ఈవెన్ ఇన్ రియల్ టైమ్ అప్లికేషన్, ఎనీ అప్లికేషన్ యూ టేక్. కామన్గా ఆలోచించండి. ఒక వెబ్ పేజ్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత యూ హ్యావ్ టు ఇంటరాక్ట్ విత్ సంథింగ్, యూ హ్యావ్ టు డూ సంథింగ్, అంతే కదా. యూట్యూబ్ ఓపెన్ చేస్తారు, ఏదో పేజ్ లోడ్ అవుతుంది, దట్ ఈస్ హోమ్ పేజ్. యాక్చువల్లీ హోమ్ పేజ్ తర్వాత మీకు కావాల్సింది మీరు క్లిక్ చేసుకుంటారు. సపోజ్ యూ వాంట్ ఓన్లీ మ్యూజిక్ మీద క్లిక్ చేస్తే, బటన్ మీద క్లిక్ చేస్తే మ్యూజిక్ వస్తుంది, మ్యూజిక్ రిలేటెడ్ ఫైల్స్ వస్తాయి. అండ్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు బి క్లికింగ్ సంథింగ్, దెన్ ఓన్లీ దట్ విల్ కమ్. For example, you are going to be clicking on subscriptions, and you are going to be clicking on your videos. Only your videos tab is opening. Until unless if I'm not going to be clicking on your videos, how your videos will come? So this is the process of JavaScript. Manam code rasedi kuda alane rastam. Whatever my requirement is there, based on the requirement I am writing my code flow. Na requirement batti nenu code flow raskuntanu. ఆ కోడ్ ఫ్లో అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది.
ఈవెన్ 1000 లైన్స్ కానీ 2000 లైన్స్ కానీ కోడ్ అయినా కూడా 2000 లైన్ కోడ్ మీకు పనిచేయదు. ఒకసారి 2000 లైన్ కోడ్ ఉంది జావాస్క్రిప్ట్ లో, పేజ్ ఓపెన్ చేయగలనే 2000 కోడ్ పనిచేయదు. పనిచేసేది ఎట్లా? బేస్డ్ ఆన్ యువర్ ఇంటరాక్షన్. మీరు ఎక్కడ క్లిక్ చేస్తారో అది వెళ్ళి జావాస్క్రిప్ట్ లో చెక్ చేసుకుంటుంది ఈ పర్టికులర్ ఈవెంట్కి ఎక్కడైనా కోడ్ రాస్తున్నారా, అది ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నారు. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి 2 అలర్ట్స్ పెట్టాను. మామూలుగా అయితే 2 అలర్ట్స్ పెట్టాను. ఫస్ట్ అలర్ట్ ఎప్పుడు రావాలని చెప్పాను? ఫస్ట్ అలర్ట్ విల్ కమ్ ఆన్ బాడీ లోడ్. ఇంకొక కోడ్ కూడా ఉంది కదా, ఇంకొక అలర్ట్ కూడా ఉంది కదా, బట్ అది రాదు. H1 అయితే విజువలైజ్ అవుతుంది. H1 విజువలైజ్ అవుతుందా? ఫస్ట్ అలర్ట్ అయితే వచ్చింది, ఎందుకంటే అది బాడీ లోడ్లోనే రాశాను. తర్వాత H1 విజువలైజ్ ఉంది, బట్ H1కి కూడా ఒక కోడ్ ఉంది. ఆ పార్ట్ ఆఫ్ ద పీస్ ఆఫ్ ద కోడ్ నాట్ వర్కింగ్ ఫర్ యూ. దట్ పీస్ ఆఫ్ ద కోడ్ వర్క్ ఫర్ యూ వెన్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ సమ్ ఇంటరాక్షన్. మీరు ఇచ్చిన ఇంటరాక్షన్ ఏంది? క్లిక్ ఇంటరాక్షన్ ఇచ్చారు. సో వెన్ యూ డూ ఇంటరాక్ట్ విత్ దిస్ క్లిక్, then only comes to you. This is the way of writing JavaScript. మనం తర్వాత రాసుకున్న ప్రోగ్రామ్స్ కానీ జావాస్క్రిప్ట్ రాసే ప్రొసీజర్స్ కానీ మీ ఇంటరాక్షన్ ని బట్టే ఆ కోడ్ అనేది, పీస్ ఆఫ్ ద కోడ్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. మరి సిఎస్ఎస్ అలా అవుతుందా? సిఎస్ఎస్ కానీ HTML కానీ అలా అవుతుందా? ఎలా అవుతుంది సిఎస్ఎస్ HTML? మొత్తం ఎత్తి పెట్టడం. మీరు ఎంత HTML రాస్తారో అంతా ఒక్కసారి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. మీరు ఎంత సిఎస్ఎస్ రాస్తారో అది కూడా మొత్తం ఒక్కసారే బ్రౌజర్లో అవుట్పుట్ వస్తుంది. ఏమైనా రైట్? అంతేనా కదా? ఇప్పటివరకు మనం చేసింది HTML CSS. మీరు ఏ చిన్న మాడిఫికేషన్ చేసినా అది రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. మీరు ఒక 1000 లైన్స్ ఆఫ్ CSS కోడ్ రాస్తే ఒకసారి మొత్తం వచ్చి అవుట్పుట్లో పడుతుంది. పడుతుందా లేదా? జావాస్క్రిప్ట్ అలా కాదు, డైనమిక్. JavaScript is what? Dynamic. Dynamic means whenever user is interacting with some functionality, then that particular functionality will execute to you. చూడండి, ఇక్కడ వరకు మనం చేసిన HTML CSS కథ వేరు, ఇక్కడ నుంచి మనం చేస్తున్న కథ వేరు. ఇక్కడ నుంచి ఏంటంటే యూజర్ ఇంటరాక్షన్ ని బట్టి కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, పీస్ ఆఫ్ ద కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అంతే. దాన్ని ఎక్కడెక్కడ ఎలా వాడాలి, ఎప్పుడు వాడాలి అది మనం చెప్పాలి బ్రౌజర్కి. మనం చెప్తాం ఈ బటన్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఈ బ్లాక్ రమ్మని చెప్తాం, ఈ బటన్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఇంకో పేజ్కి వెళ్ళు అని చెప్తాం, ఈ బటన్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఇమేజ్ గ్యాలరీ షో చేయాలని చెప్తాం. సో వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ సేయింగ్, బేస్డ్ ఆన్ దట్ రిఫ్లెక్షన్ విల్ కమ్. అదొక్కటి మైండ్లో పెట్టుకోండి. ఫస్ట్ మీరు ఎంత కోడ్ అయినా రాయండి, అంతా ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు. మీరు క్లిక్ చేస్తే, లేకపోతే మీరు ఏదైనా ఒక ఈవెంట్ ఫైర్ చేస్తే, మీకు ఏదైనా అవుట్పుట్ కావాలి అంటే సెర్చ్ బాక్స్లో సెర్చ్ చేస్తే, దెన్ ఓన్లీ ఇట్ విల్ వర్క్. until unless you are not doing the action, అది రియాక్షన్ ఇవ్వదు మనకి. ఇది ఇక్కడ జావాస్క్రిప్ట్ లో కాన్సెప్ట్ ఒకటి, యాక్షన్ రియాక్షన్. HTML CSS అలా కాదు, డైరెక్ట్ అటాక్. ఇక్కడ రాయడం, ఎగ్జిక్యూట్ చేయడం, బ్రౌజర్కి వస్తుంది, మొత్తం వచ్చి బ్రౌజర్లో పేస్ట్ అయిపోతుంది. ఇక్కడ కాపీ, అక్కడ పేస్ట్. ఇక్కడ ఏంటంటే ఫ్లో అనమాట, ఒక ఫ్లో ఫాలో అవుతుంది. ఏమైనా క్లియర్? ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా ఇంతవరకు? ఇన్లైన్ జావాస్క్రిప్ట్ అయితే ఇలా నడుస్తుంది. నెక్స్ట్ ఏంటి? ఆకలి వస్తుందా? దండిగా ఆకలి అవుతుందా? 2:30కి రండి. 2:30 ఇంటికి వెళ్ళిపోతారా? లంచ్ చేసి 2:30కి రండి. లంచ్కి వెళ్ళండి ప్రశాంతంగా, 1.5 hours ఇస్తున్న టైం. వెళ్ళండి ప్రశాంతంగా లంచ్ చేయండి, మళ్ళీ రండి, నిద్రపోవద్దు క్లాస్లో. మధ్యాహ్నం జావాస్క్రిప్ట్ చెప్తున్నాను, దిస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఐ జస్ట్ వాంట్ టు మెర్జ్ 2 బ్యాచెస్ ఫ్రమ్ టుమారో. నెక్స్ట్ రోజు నుంచి మొత్తం బ్యాచెస్ మెర్జ్ అవుతాయి. సో వాళ్ళకి ఎంతవరకు అయిందో మీకు కూడా అంతవరకు ఇవాళ అయితే క్లారిటీ వస్తుంది. ఎందుకంటే రేపు ఆ క్లాస్లో వచ్చే ఫ్లో అనేది మీకు క్యాచ్ చేయగలరా? ఓకే, ఎంత అయింది టైము? 1:19. 2:30కి రండి.